Yo! Hello! And welcome back to the channel. My name is Viggy. En ik maak video's. Mostly of Yiddish. Van me vangt in de handige video, please consider liking, sharing and subscribing, was helpt me in the channel out tremendously. Thank you for that. En ook dat je kan weer naar channel member. That would help out the channel tremendously. Gracias voor de mensen die zijn schoen. Ook het van mij gaat doen. Dit is niet geen financial advice. Dit is niet geen trading school. Dit is niet anything. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also wie ein Kind oder ein Adult, du spielst Lego. Ja, Adults spielen Lego. Ich habe keine Ahnung, was es ist. So do not copy trade. Don't do anything stupid. Der Markt hat wegnehmen alles, was du hast, wo du kannst borgen. Nicht gehörig, was du heißt. Can. Alright. Lass mal tun an dem Donnerstag. Sam Libbo. Hello and welcome. Colorful Shorts. Yeah. Ich bin gewesen ready 8:57, wat nog dem Nana Zeiger habe ich mich aufgestellt und ich habe weggewacht. Ich habe gewollt kennen von ein paar Sachen. Colorful Shorts, how's it going? Sam, how you doing? How's the morning? Simcha Raz. Guten Sie Morgen. Shia. Good morning. Another 70 people died. Yeah, that was a crazy story nechten. A Black Hawk helicopter fin the CIA situation hat sich aufgehoben. Shia. Ach, ich habe gesagt Shia, good morning. On time today. Nope. Sam sagt, dass ich bin 2 minutes late and I was 2 minutes late. Wir nehmen du 18 Minuten vor das Mann Shabbos. Shulam. Good morning. Yitzi_S. Good morning. Hello and welcome. Shining zu sehen, du alle. Ja, sad nechten, a Black Hawk helicopter fin the CIA hat sich aufgehoben. Nicht aufgehoben. Herangefuhren straight in a plane. No idea how that stuff could happen. Menschen schreien Deep State, Menschen schreien Mistake, Menschen schreien Dafke, wer gewinnt auf der plane, welche Congressman, welche das. Bei der International Airport in Washington. What a crazy story, what a crazy story. Wir sind angekommen zu landen, wir sind schon gewinnt ein paar 100 Fies heche dem Floor. Sie haben gegangen Reports, haben wir getroffen Epi Survivors. The question is, sie ist es Emmas oder nicht? I don't know. But it's sad, I tell you. It's sad. A military helicopter. How does that happen? En ook het weer geween op de military helicopter. Kunnen we hear reports as het geween de police helicopter. Nog dan de police hebben was denied. So, not sure. When it would be a white helicopter, it would have been a racist. Hey. Gute jokes. 9:04. 26 minutes, the market open. 26 minutes. Until money starts flying in. I wanted to be surprised if it's a inside job. I have no idea. The question is, wie weet me gewusst is an inside job? Wer gewinnt auf dem plane? Wer gehad de pain? What's happening? We gotta take care of that. You know what I mean? Mizeve Eisehi. Wer gewinnt auf dem plane Aki? Wer gewinnt auf dem chopper? I wouldn't be surprised if it was an inside job. Das sage ich der Sachen, we're not gonna know. Ich suche eigentlich auf die meine Sachen. Is it capable zu sein ein inside job? Ob der Territz ist ja, then the possibility you do. Now gotta reverse engineer it. Wer gewinnt auf der plane? Wo sind die capabilities, was I haben? It's just crazy situation. Es ist jene meine Masse das. Die ganze River dort hat jetzt Fuel. Oh nein. But yes, es feels as if you a stickle clap. It's America, Brooklyn. Good morning. A military helicopter was in middle of training. I don't know, so I'm gesucht, sie gegangen von... Sie gefuhren in the dark, supposedly. In ich falle was sag mal
the radar do in my neighborhood. Ich red do in the airspace. Und ich sehe, sag mal, Chinooks fuhren durch. Military choppers. Und ich sehe es nicht auf der radar. So, I'm not sure. But ich habe gesehen pictures, aber man sieht es auf der radar. So, confusing. Wer gewinnt auf dem Chopper? Sie suchen ordinary military people. Ist straight herangefuhren. Na, die watch the video, kannst du sehen, wie... But isn't that like man lebt in Amerika? Man lebt in America. Ist kein Geschehen als Sache. With the most sophisticated situation. There is normal footage from it. Not that I know of, man sieht wat. Forward breaking. No survivors in the DC Ukraine place official. Oi vai. Tata. Sie gehen da kleine plane. Sie gehen da 65 people on their plane. My 60 people plus 4 mit the... No chance, just imagine. The chopper straight aranga sandwiched. Boom, in their plane. Martin! Good morning, hello and welcome. Schein dir zu sehen. Ich kann euch vermachen dann zu früh. Mit der Viggy. Bobby. Happy man. Hello and welcome. Schein dir zu sehen. Ich kann euch vermachen dann zu früh. Happy. But it's such sad news, you know? Die Menschen on the flight haben voll nicht mit gewiss, wo tut sich. Kids, die sie sitzen in der back und gesehen, die ganze Feier kommen zu ihnen. Can you please talk about the Israeli news? What's it do Israeli news? What's in the news? What am I missing? The protests? Then the picture was Danny aufgelegt auf seinen Stairs. Man sieht dort in der... Im Meidl. About the hostages released. Ich habe gesehen, ich habe gesehen some videos. Listen, jeder Mensch saved is jeder Mensch saved. What's your opinion on the ceasefire? Well, Israel is a kleine state. Amerika is a große country. And Amerika darf gewinnen. Efter lebt, Itzi underscore S. Efter lebt leben mir. Was fragst du die ähnliche lebt, sie wohnt leben mir. Jeder Mensch, was man saved in the hostages, is another... Nein, wir nehmen du ganz Azula. Man saved ein Mensch, saved man die ganze Welt. So that is the positive. The negative, though, is as... Man hat es genitzt als a bargaining chip. Und man hat es genitzt als a bargaining chip, they might do it again. CG. Hello and welcome. Good morning. How you doing? We got a visitor today. Someone a visitor. They're letting out terrorists with blood on their hand. The problem is, as we consider it, jeder eine von sei a terrorist. So, anybody was mal lauter raus, sucht man, is a terrorist, is a terrorist. Ich kann nicht suchen, dass nicht, but... Und man darf auch sagen, wir machen Deals in life. Yes, man darf auch sagen, wir machen Deals in life. Weil der größte Country Amerika hat angeboten Trump, und Trump will sagen, hold on, anyway. But... Amerika will sein der größte Massengeschäft. You know what I mean? So... hat ihm gemisst, sagen, beruhig dich. Es gibt nicht erst raus individually für uns geht, but still the thing. Zerizel. Hello and welcome. Good morning. What's poppin'? Technically, a plane in Washington. Yes, it's said that Israel has released prisoners for 5 Highland citizens. Man miss noch else. Check your link I sent.
sie ihr gesendet einen Link. Wie hat sie es geschickt auf viggivibes@gmail.com? Oder hast du es geschickt sie auf WhatsApp? Drei nicht noch mal voll, wenn ich bin live. Free market looking nice. Yes. I don't know. Ich habe dann gesagt yes. Yitzi_S. Nine 12. 18 Minuten. Sie market open. Wie also Farkas, man? Die heißt wieso? Ist nur gewollt warten, nach die weiß, da? Zriesel. Zriesel koiden lamik, wie sagt man das? Zriesel koiden, Zriesel mitzvah, or whatever, wie man rief das? Zriesel, you get extra points today. Winner. Avrumi. Guten Sie Morgen. I think they turned back a bus of prisoners this morning. Was the prisoners haben gesagt, don't get me home. Don't get me home. Man sicher, Apur will nicht daheim gehen, was am Nächten geschossen Apur hier, by the way, seine eigene Menschen. But the question is, sie liegen around etwas in the prisoners sie können tracken. You know what I mean? I'm sure they do. Yankee, good morning. Hey Viggy, another day, another vibes, another live with Viggy. Yeah, thank you. Much appreciate. Although, Sam, I'm getting a bit late. But we're not gonna talk about it. No, because the way they released the hostage today. Listen, the Hamas are gonna try the most. Tizan, they fight made a war of the internet. You know, the public opinion. In Israel fight us made of safety and but weiß was man dort nugetin. We don't even know the devastation was vorgegangen. In Irachmunus of the innocent people. Is the I big do innocent people on beide Seiten. What are you seeing on the screen on your computer? This is charts. This is not financial advice. This is not trading school. Gaat me eens met noos lernen. So, while ich dies, habe ich company. Think. Sources say that you are a satmirer. Oh, you got some sources. Apple sources. Die bist gut. Als je dan zeggen sources, wer gewoord welche stocks ze kaufen. Oder in 2012 kaufen Bitcoin. Happy man, don't use up the sources van mich. They probably didn't die from the cred. They're likely from freezing water. Yeah, nebach. They was had survived them zets. They geworden van verroiden. BM. Hello and welcome. Good morning. How are you doing? Yes, it was a crazy accident. Dudi. Mein Name ist Viggy. Although jeder eine will haben a +1. Weißt man, jeder will haben dem extra point. Like, ich kenne der Mama Schwager. Woo! You know what I'm saying? Oh, die bist der Weiß? Goldberger is dein Nephew? Extra brownie points. That's what man will. Jeder will brownie points. Izzy, you made me buy stocks and I lost millions of dollars. What do I do? You don't listen to Izzy, that's for sure. Do you ever travel? Bin ich echt als Zagita traveler, but ich habe schon getraveled in my life. But although 2025 is the year for travel, so noch is geschehen in January, but I still have 11 months to go. 11 months to go. 9:16, 13 minutes to market open. Buy stocks again. Buy the dip. Also wie einer sagt, gekauft Stock. Es hat gegangen in der Dip. Sagt okay, buy the dip. Kauft the dip. Sie geht rup noch. Schreit sich einfach, buy again the dip. Sagt with what money? Do you ever play easy and easy cards? Maza easy cards? Anilo yoido. Whoop, the redirected message. This message has been deleted by the owner.
Izzy and Dizzy. Yes. Ist den ganzen Tag busy. N-A-O-V. N-A-O-V. Oh ja, ich hab es. Man darf halten, du an euch. Mit sein Tier teugt. Check out ABC News or similar live YouTube about the plane crash. Jetzt ist am du die Searches und Sachen, jetzt ist schon nicht interessant. Ich will bald noch mein daily Arbeit. I'll look into it. RFK will be nominated. Ich hoffe so. The problem is, wenn ich walk around the store und ich sehe jetzt Sour Sticks, will ich es nicht essen, weil ich hear RFK's voice. So, I'm like, leave it back on the shelf. So, macht den schon healthier. Oh, my son wants a few packs of Izzy Dizzy trading cards. Weiß nicht, what this is. Weiß nicht, was Kinder meinen. I'm just kidding. I guess I'm in game. Aber auch zu liken a Blick. Gramm of them. Well. Meint, ich bin geschickt. Ich will Grammen auf Blick. Mit kicken auf zurück. Ist ein Satmer, nicht ein Mischachist. Oh, right, this is like the letzte minute. I got rescued there. I got rescued by my brain. You know what I'm saying, sir? All right. 9:18. 12 minutes in market open. Und nicht vergessen, das ist nicht kein Financial Advice. Ich habe nicht keine Ahnung, was ich die. Es ist nicht so wie Illusion Traders rankommen. People like you. No idea. Do you ever think of having guests join us together on the live? Yes, I actually do. Ich habe es gemacht größer. Menschen gehen, du können kommen sitzen auf der Live. BOT, ich will auch machen Phone Calls. So, ich darf aber haben eine richtige Tell me a joke. Hold on. Ich muss reinkicken in der, also wie ich schwer ist, ich kriege den Cypher als ein Grünes. Du die? Nope. Ich kriege die Shows, wie ich kinder a joke. Whose words? RFK Jr. or Jonas Schwarz? Well, at least Jonas Schwarz is a singer. Step for RFK is a singer. Oh my God. When are you coming to Israel? Could I invite you to my Suda? Definitely, Diesel. Definitely. Ich würde sagen, damals, if I travel, Israel is nicht on my bucket list. To be quite honest. Aber warum ich gewollt sagen, Goshers, was ich gewiss, dass Sour Sticks, you'll get that. Sour Sticks is like mein bester Nasch. Du die sagt, haha, you're sick. Ich like sie, the good kind, though. Als er siehst du Michiganer, you know. Solange die Michiganer nicht violent, lacht jeder mit. So, ob ich travel, will ich eigentlich andere Plätze besides Israel, but ob einer will sponsern einen Israeli-Trip, darf ich rausnehmen, Kashim Guns oder anything, als ich so gehen zu dem Airport, you know what I mean? I like all Trump's picks, but RFK Jr. sucks. Warum suckt er? Warum suckt er? Mein sein Voice? Which Lichtmann? Avrumi. Go with birthright, it's free. Ich habe getried, but ich bin schon gewähnt in dort in Yeshiva. Second of all, sie haben mir gewollt machen a Citizenship. Und ich habe es auch gesagt. Ich habe mir gegeben Hell. Haben sie mir gegeben. Ich habe eine ganze Story of them. Sie haben mich auch gehalten bei der Airport. Ich bin ein innocent Bocher, der ist. In Ogen, ich bin ein Hecher, ich meine 28 ist der Nummer, oder 30, man kann nicht gehen. So. The option of going to Israel with birthright for free. Ja, but sie nehmen nicht mehr. Trips to Israel. Viggy. Is feine Frische in the free. Fein frisch in the free. Ja, zu free, yes. Schon gehad a Reiftelhand. Was ist ein Reiftel? Reiftelbräut?
9:21 na minutes in market open. Bei 9:30 kim darf ich sein trop focused. So ob ich sound ein bisschen wie ich slur. It's only the drugs. If JFK doesn't get voted and Trump is toast, and it will show the Republicans aren't united. Vrienden, we kunnen niet alles gewinnen. The swamp is ook in the Republicans. De Sache ist, dass the left sind so bad, the Democrats sind so bad, dass sie machen the Republicans auskicken wie Tzadikim. Look how bad they are. Because the Republicans, don't forget, sind pinkt so schmutzig. Andere mein Weg. Die geben dir a goldene Tissue zu weinen. Once someone says this is not financial advice, you know you're in. Yeah. No, but das ist nicht kein financial advice. Kann ich kein mindeste Ahnung, was ich die. Es ist alles guesswork, Lego play. This is play money. So please. Do not capital. Ich will nicht hören, ich habe gekauft, ich habe gesehen, ich habe gemacht. They stopped you because of Satmer. No, they wanted me. Ich habe gelernt an der Yeshiva. KJ und Milmart? Der Billerige. I don't know. Chime. Oh, wie man Chime? That's right, Chime. Agitten, how you doing? You became that special, but the eyes Chime. This is a Chime. You're good. Open an investment firm. All right? You got it. RFK previous decisions are so bad. Welche decision is bad? Come on. Tell me which decisions are bad. Chaim fragt sich, was gedaven Chachres. Sie wem daven man Chachres, Chaim? Let's break it down. I'm not gonna let you get away easy, Chaim. BM zogt. Like the live. I do agree. Ich koich BM von der Mannen. Als ich seine schön du, gib auf über den Like-Button. Sie geht such a long way. Sie mir Schäfer von der Welt. Okay. In darf help? Von Chime? I love JFK. Nice. Zieh dir Manal. Become a baseball player. Become a baseball player. So Chime. Verwus fühlst du, wie die das Thema raushelfen? Also du bist einfach auf der ganzen Welt. Darf dich schicken mit dir? So wie mischt dich heran? Bei Maschachres mischt dich heran. Die weiß, wie man kann fragen als Akasha? Chime. Hast du mal gesehen, ein Check? Weißt du, wie alt du bist? Aber ein Check ist also wie Fahr-Quick Pay. Sie gehen der Slow Pay. Du hast eine kleine Pizzi in den Checks, heißt Memo. Dort sollst du heranschreiben alle deine Requests mit alle deine moeidige Warmkeiten. Sie haben schon ja gedauert, sie haben nicht gedauert. Fill aus der Check. Und nun kann man reden. Verstehst du? Tam schreiben. Hat lieb, wenn man gedauert. So weiter hat das Team mit ihm. So die mischt dich heran between mich und seiner Liebschaft. Schnell sag mir, because you care. Hast du mich nicht gefragt verrennt, ha? If you want a good life, you pray to God. Martin, if you want a good life, then pray to God. Ich stehe dir nicht im Weg. Martin, I would never stand in the way between you and your God. How dare I? Wenn ich also wie der andere, wo mischen sich heran. Hast du gedacht, sind an Gott hand? Hast du getan an richtige Sachen? Mit der Scheine, Simon, in the check. Any sum is good. Any sum, wie sagt man das? Any schim is good. You ever press the soundboard at yourself? Definitely. Ich habe schon bemerkt, dass ich treffe einen, wenn einer walkt sitzt, und er sagt mir, hey, I listen to your live, und er sucht mir die Nummer von der Comment, gebe ich es auf Air-Button, also wie Air-Gitarre. Hello and welcome. Es ist schon so herangedrillt in meinen Kopf. So wie du die sucht. Er sucht nicht keer für mein Gashmies und nicht für mein Rochmies. Sie touchen auf dem. Ich will schon zurückkommen, du die. Nicht aber getracht zu mir, also ich gehe gar nicht zu der Rimnitzer.
in der Geist suchen Tillam, als einer, wer mich kennt, sorry, excuse me, einer, wer mich kennt, 9:26, 4 Minuten Market open. 4 Minuten Market open. Ich gehe suchen Tillam, der Rimnitzer für 40 Tage, als soll verlieren alles, was hat, like Geld, in sein Haus, in der Kar. Fragt mich einer von wo? Sag ich weiß nicht. Mich hat man ausgelernt, der Beschäfer bezahlt der Schum auf der Welt. Ich will dich mal aber so gehen in Ganeiden. So beter der Beschäfer soll mal wegnehmen alles, was hat, also soll gerne gehen in der heilige Lechtige Ganeiden. Alright? So this was the Mount Merdudi. The road success always under construction. Shizuka Road. This is a path. Some is road, some is dirt. Thank you for staying out. Exactly. Martina would never mix it. The regen me mischt sich heran and do boss bombas. You know what I mean? Man hat sich heran gemischt Bazaar. We gotta stay out. Man darf rauskicken einer auf der andere. Ja, especially wenn es kommt zu Rent, Food, Money, Clothing, Luschen Haare, Rechiles. A warme Platz zu schlafen, a kalte Kaffee, a gitte Schmeichel, a gitte Hello, how you doing? Check heran mit a Chaver. Shachris wouldn't even make it on the 100 list. You get what I'm saying? It wouldn't even come close. Von noch kein Mensch ein Mensch sitzen, die Kinder sind mit Cancer in the hospital. Was ist gedacht, Shachris hat? My wife wants a new Dini wig. It's $12,000. I tried telling her that also I want a Yukon with lights and sirens. What do I do? Ich habe eine Idee. Sie soll driven der Tau und die gehen mit der Scheitel. Lass mal sehen, wie sie es arbeitet sich aus. And by the way, wants. Oh, ich habe eine List von du bis Canarsi von alle wants, was ich will, Brüder. You have a student? Sally! Guten Sie Morgen. How you doing? You know what I'm saying? You get what I'm saying? What are you saying? Zriesel hat gesagt, was? Der Road sagt, ja, Zriesel. Sind wir auf derselbe Construction Road. I'm just being mehr ballig an der Mic, like ich zieh mein eigener Teures war, wo das Milles Chassudam. Sally, you do. Brooklyn starts telling her she's beautiful every day. Sally, he doesn't want to lie. This is a joke, okay, Brooklyn? This is a joke. Hanish Kashim knowledge of anything. I would never say it when it's Amos. Ay. I'm joking, Brooklyn. I wouldn't even know. And by the way, the darf nur sein, sie sind cute für dir. That's it. Bei jedem soll sein mies. You get what I'm saying? Viggy, I feel that you have extremely strong pain on Judaism. Vorige Woche bin ich aufgestanden. Ich hatte ein Feeling als ein Montag. And? Sie gewähnt Donnerstag. My feelings were totally wrong. Sie nicht geworden Montag. Sie geblieben Donnerstag. You get what I'm saying, Dodi? In lass mich sagen, als ich habe Pain. Verstehst man nicht? Ob ich wohl gehabt Pain, die versteht sich, ein Mensch hat Pain. Sie der Yiddish. Jeder hat lieb Schok. Jeder hat lieb Charif. Nein. Jeder hat lieb Hot Pepper. No. You know what I'm saying? Sally. Oh, hold on. I'll check them out. 9:30. Market's open. Focus, Viggy. Focus. Nächten, by the way, aber gefocust. Ich bin weggegangen für eine Minute, sie machen eine Music Review in the Movie geschehen. Ich habe mich nicht obviously geregt auf keinen, besides of myself, but nicht Asami regen, mehr auf a Focus, Viggy, focus. Wow, Nes Chaneke. Great answer. Smart answer. Ich such dir, wieso ich viel. Finish about Okay. I don't want to toot my own horn, if you know what I'm saying. You know what I'm saying. Ich tue es den ganzen just play. $51. Ba-da-pa-pa-pa.
Para para pa para pam 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 pam. Pim 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 para pa. It is $53. Ah, ik zeg 50. Laat maar zijn. Oeh. Pa. Ja, we waren naar rood gestapt. Boom, das kann. Okay. Verzeih uns die Story, wenn die kannst verstehen. Welche Story soll ich verzeihen? What am I missing? You don't have to go into hot peppers. You can go to honey. Ich kann nicht lieb honey, actually. Also wenn mit hier noch mal gegeben honey, der süße honey, von der Araber hat mir gegeben der schmutzige Gold. Schmutzige Oil, huh? Bei mir hat sich so ausgearbeitet. Liking and having pain is different. Wish I could have met the Rimnitzer. Yeah, what a dude. What a dude, der Rimnitzer. Ich bin gegangen 40 Tage, noch fast gewesen in Style zu gehen zu der Rimnitzer. Zu gehen auf lately style. Pam 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 piri piri pipi. Hast du gehört von Joseph Kraus? Ja, ich habe gehört von Joseph Kraus. What about him? Hast du schon gehört von ihm? Er darf sich noch beruhigen und dann hat man nur mal eine regular conversation mit ihm. Is it true that honey makes it come out more? No idea, Dodi. How's the cost of your pony rubbers every day? How much is the cost of your pony rubbers every day? Not as much as this. What? Maar jetzt darf dann noch ein bisschen personal zu Riesel. Ich will wegbacken. Sie kommt aus, I would say, sie gewinnt $3. Sie kommen 25 Stück, so macht der Cheshben. Ich halte eins für sehr lang. So, I'm thinking to go for a pony. Geh nicht für a pony, just mach a pony. Going for a pony means a whole nother level, a whole nother thing. Yiddishkeit is dies wie Honig. No. Ich stehe nicht in den Weg von dich lecken Honig. I would never be in between you and your honey. Chime is chiming in. Exactly, Sally. Sally versteht. Was hältst du auf dem Kroos? Ich bekomme die richtige Help, aufwachsendig. And it's sad. It's meshiga sad. Weil wir gekannt schauen als ein Human, wenn man geht in ein gehörige, scheine Treatment wie ein normaler Mensch. It's so sad. Man geht nicht die Facilities. Ja, die was lernen geht, ein Buch, Chemisch, ein Cipher, fit daran. Aber der andere, wo es wohl gewinnt geht in Golf, in Sports, in Science, gar nicht. Aber man muss an in Yeshiva, man muss gehen mit den Hitten Reckel auf dem Gas. What a terrible recipe. Wo ist gesehen, die Leute Honig in Friese? Sie wird Asik Honig. Yeah. I'm sorry if it's personal. I didn't mean to go personal. No. Die bist nicht gegangen personal. Ich hatte ein Feeling von einem personal. Wir nehmen aber schneller weggebackt. I was like, whoop, let's step back. Let's go. AMOD ist herangegangen in. Wieso heißt das? Rieke, sta maar over, wel in case even zich auf. Baal Shem Tam. Dvurim Shel Tam. Good morning. Hello and welcome. What a guest this morning. Zriesel, don't worry. Ich kann sagen, ich bin in ganzen nicht confident mit dem ganzen Pony, to be honest. Ich tue es tam. Ich will hören die Backstory auf dem Pony. Ich tue es, weil Menschen nach mir fangen auf verlieren die Hoor. In eine fuhrt zu Turkey, eine fuhrt daher, eine fuhrt dahin, sei alles Chova gehen nach ihm mit der Hoor.
Und ich bin geworden blessed mit beautiful hair. So why should I not play around with it? Warum soll ich ein Artist damit? So, ich bin ein Artist. Bin ich comfortable? Nein, ich bin nicht aufgewachsen damit. But hey, we will do it. The Shavita guy, though. Yes, we got a Shavita's Riesel. Could be you could bring him back. Ich will ihn mich bringen kann ergens. Ich bring nicht, ich trug nicht, ich mach nicht. Jeder einer ist auf seiner Journey. Ich will nicht... der Weg, wie ich gehe, so geht das Sound ein bisschen von. Ich sehe nicht, dass man so kommen zu meinem Corner von der Ring. Mein Corner von der Ring ist sehr lonely. Es ist sehr lonely. Wir fragen, von wo ich bin dort, weil ich seek Truth mehr wie Comfortability. Das ist ein Gesuren, was ich habe. Das ist nicht kein Malen. Das ist ein Gesiroin. Lass mich halten euch auf der AMOD. Your pony is instead of pious? Ich verstehe... Martin, ich verstehe nicht die question. How would a pony be instead? It's like saying, hast sneakers? Yeah. This is anstatt dein Car? No. Zegt dit dezelfde zaak, kannst umkommen zu einem Platz mit sneakers. Kannst auch umkommen mit der Car. Two different things, what are you saying? Check it out mit der Cup. Check it out mit der Cup. Oh ja, der ganze geht das heute schwarz. Ich habe extra Infinity für schwarz, because it's mein Geburtstag, mein Geburtsmonat. Ich bin geboren geworden in Shavat Yosem. In Shavat. In der Shavita. Oh. You're not in a relationship? Mit wem? Was geht vor? Viggy, wie ist der Wasser mit der Kuvre Schoen? Definitely, ich kann nicht so viele Schoen sein, siehst? Wir nehmen eine Schoen Scheider. Waar gaat je er Schoen schieden? Moshe liked Honig. Of the Casa Grande. Ja, Moshe liked Honig. Moshe liked love of the Casa Grande. Ook het Honig, ook het Spices, das ist alles zaatige Sachen. But Moshe liked love. Die Fische nicht stammen was a fish. You can't kaufen fish somewhere else, but you ain't buying it with love. This is what food is all about. Kaufst ein Stückel, a heilig von dem Shavita Owner. Und wenn die watch the Sterne siehst, dass like das heran. Es ist nicht dann noch a factory, sich flieht daraus noch a fish, in some like chemicals, also bleiben auf der shelf, is it taste consistent wie Plastic. Das ist jeder eins individual ist. You know? Und auch het helft daraus, ein Mensch. Wenn die kaufst das von Kedem Grape Juice, helft keiner mich heraus, besides the owner. Gooi die stof, Sally. Oei gaat gießen, Shavitas. Schon Brechteller. Ich tue schon das ganze heute, ich kann just malen. Jack Daniel, long time no see. How you doing? Good morning. How you doing? Zoek mir a Git Wort. Git. Git is a Git Wort. Moshe, was ist mit die Regen? Ja, was tut sich mit der Regen, Moshe? Moshe, Leute will wissen, was tut sich mit dem weißen Dach? Man kann schon dort geben, mal Lach. Leute will wissen. Okay, let's see. Mit der Patience wie Aki in reizt sich du a ganze Zeit darauf. But it's $53. I'm not taking that chance also. And from $3 to $6, I don't think it's going. I mean, I'm saying that's not my goal. My goal is 200, so at least when sie geht darauf gehen, sie $200 gehe ich herupnehmen $200. Shivita is 10 weeks before Pesach. That gives PTSD? Oi, bye. Today is the day. Yes. Nach fahren gehen schlafen, aber ich habe aufgewacht. Ich habe mich geriefen von einem. Gute Nacht. See you mañana. Und ich trage zu mir. Wer sagt er?
Who is telling you that you will be here tomorrow? You get what I'm saying? We don't know this. $98. Lass mal sehen, wie geht festern, du. Geht festern. Darf noch watschen, du, darauf. Die Wurm Shatan bringt a Flamm. Und das ist a Gram. Yes. Und man kappt das heran. Für den Urechef. What's the next car you're reviewing? So, ich habe rausgeriecht, sie Joilief in Hershey's, and he has to get back to me. Auch hat einer mir ge-emailed, als hat a CX something. Ich habe ihn gefragt, sie ist available, Hans, wer was eiger. Hat mir noch nicht geantwortet, so. Should einfach call. Should mir dort einen Ball. Should will den ganzen Stone. Die Karte ist schon schmutzig. Darf schon lesen an Eis, ist schon nicht interessant. If you get what I'm saying. Wow, das ist eine lange Minute, du. Ich will du bleiben schein. Sehr gein du durch das sein. Jean Campagne. Okay. Frequency $200. Boom. Nice. Lass mal vergeben auf Verkauf. 250, 25. This is nicht financial advice, so please be very careful. The market hat wegnehmen alles, was die hast. Nicht gechillig, wie sie die heißt. So please. Okay, Green Day. Green Day every day. Good morning. Da, a grüne Tag. Sit nicht an kein Plug. Come on. Fuhr auf. Let's go. Let's go. Wie Perfection rief man das? Wow, ich habe nicht gewollt Grammar Perfection. Mit der Collection. Sit noch an a fraction. 252. Come on. Das ist nicht der Weg. But, also wie ich gesagt, lerne mich aus. Ich kann bringen mein Car, CG. Okay. Gib eine E-Mail, wie bist du located? Und sollen wir sich treffen? Macht Sinn. Erst können wir machen ein Review mit Moishes neue Car. Moishe, die heißt, der Eulam will, mach ein Review. Wer soll es reviewen? Ich oder Moshe? Pa-na-ba-pa-pa. Mama, she perfection. All right. Green Day every day. Green Day every day. Congratulations, Viggy. Patience has paid off. What's the next schmooze? Mit was? You have to review the Honda Genesis G90. Okay, wer hat the G90? I'm in. It's coming today. Nice. Congratulations. Congratulations. Starka Noah. So, darf man sagen, Kontakt da. Moshe, no pressure, Moshe. Die weißt. Viggy arbeitet nicht mit Pressure. Viggy arbeitet nicht mit Pressure. Ich arbeite nicht mit Pressure. Oh, die arbeitet ja mit Pressure, weil die Power Washing. Hello, Moshe. I'm being funny. Lass mal sehen, was macht amassed hand of the paper money. What? Ich hab mal rausgecheckt mit der 105 minus. Okay. Okay, 4 Trades. Weiß nicht, wo der Minus hat gemeint. I guess Slippage. Okay, sind wir abfahren. 250, 350, 450, 350. $300 up. I'll take that. I will take that every day. Attraction, baby.
Ba-da-ba-ba-ba. Wow. Oh, 9:46. Und sind wir done. We are Dansky Badanski. Ich will nicht überziehen den Strick. Anders hat man eine rüberfuhrende Brick. Hat geben mal Rick. Da Mama hat geben mal Faschik. So wie Schlich erkennt. Aber man kennt ja. Da. Kann. L'chaim. What a day. What a day. We gotta take the good and the bad. Jetzt ist the good. Echt nicht gewinnt the bad. Hand ist the good. Viggy, maybe you review Moshe Feldman's Rosh Hashanah song. Why he is here. Aber was mir du sagen? Was also ich kenne den Fan. Vergesst nicht, als nicht kann Singer. Nicht der Singer-Type. Mehr von der Mahanas an der Oilem-Type. Man darf wissen the difference. So man kann nicht echt judgen the Singen. Like the voice. If you get what I'm saying. The market is ripping. The oil might leave them trample, huh? Do have a delay, so I'm not gonna see it. Bitcoin is 105. Just imagine, as einer will gesucht, 2 Jahre zurück, a Bitcoin geht in between 105 and 101. It's gonna be struggling by their numbers. Wo gelacht von der? Bitcoin. Da lach hab auf nehm. Okay, Viggy, stop trading. Stop trading. Ist gemacht? Verhand? Chillax. Jetzt mal noch pure excited. You could have bought last April for 40K. Yep. We could have had so much. You ever invested in stocks? Ja, I mean, ja, is a breite Sache, like, ja, ich, markets, all the time. But nein, ich muss so ausgelernt sein später in the game, which, ich kann get Sache, but hey, better late than never, so, better late than never, do it. How you doing? Good morning. Schein dir zu sein, sie gewähnt du bequem. Guten Sie Morgen. Yeah, I'm sorry, I'm going busy with the phone. I'm in it. Siehst du ein Mensch, Siehst du ein Mensch. A human being, was macht Videos, haben wir gesehen, ich habe es da, ein Regen.
Macht solche kleine... Einlegen. Ich fühle wie die AMOD reizt sich mit mir. But I'm not gonna do it. Ga nemen the win. I'm not gonna challenge the situation. Ah, deze gewinnt der losses. I see. Choppy. This is our Choppy. So, sie do a video, guy. Macht, als kleine, das ist gemacht von Clay. In hat seine gute sense of humor. Das ist alles gemacht von Clay. Und macht alle meine Figurines. Und redt, beschaß macht das. So, das ist man bald reviewen. Stamm kicken, Chappen blicken, dem Schuchen schicken. Nicht aber abflicken. What am I saying? Stop, Viggy. Come on. So, yeah. Deze taken er zeer hoog. $53. A 53er. Noch hat sehr wenig Volume. Was ist geschehen? Ist geworden still? Ist geworden a Vakuum? At a kapel in the Biza. And everybody been I was killed. Okay. Now that's a woman we can get behind. Hello. Wow, I feel like I came in hot. But then Nana Zaga. What's a 953? So a gooch. Hast mir geschickt eine E-Mail? Ain't I lucky? Lass mal sehen dem Link. Do you leave Damien the videos? What's happening? What happens in the YouTube when someone likes your live? Your YouTube... Do you have an iPhone or Android? Android. Bro, Dovet, welche meine Videos watch die? We gotta check you out, you know what I mean? This one is very interesting. But device, you know that you're putting in a lot on the line. What happens in the headquarters when someone likes your live? Usually what's geschehen is as I saying, oh, someone likes it. Let's send out to people like him that like the same idea, their video. Wegen dem, like ich es in der Muschel nicht auf mein Status, because jeder Mensch, was öffnet auf der Video macht es sie, harge der Algorithm. Der Algorithm sagt, oh my God, ich habe machen es sie. Jugo, schick es nicht keinem. Behalt der Video. So. You get what I'm saying? Nimm the win, Viggy. Nimm the win. Nimm the win. Nimm the win. This geschehen, wenn man trade, man hat a gitte trade, oder zwei, man feelt invincible. Man feelt also wie, oh, it's gonna go your way.
and I just need to relax. Wie lange got that feeling I gotta stay away? Hold on. Debut is better. Come leave debut. Debut, baby. Is this the view? Is this the view you like? Oder der? No. En nog 2 Plätze auf einmal, huh? Scoochie doochie. I can't believe you have an Android. Listen. Als ich sehe ein Envelope kommt tun, sie mein Adress und sie steht Viggy drauf. In der Geffen es auf. In dem Envelope du a harte Sache, was heißt a iPhone. Gehe ich nicht gehen, I wouldn't believe it, but I wouldn't scream at you, if you know what I'm saying. Ich läuft nicht noch Trends. I guess somewhere, somehow, bin ich umgekommen zu Samsung. Ich habe schon gehabt ein iPhone. Und ich will sehen, ich habe ein iPhone noch, der erste iPhone. But ich will anyways changen zu ein iPhone. Oder kauf mir ein neues Phone. Weil dort will ich gehen live auf YouTube, haben Videos, mein Status. So ich darf sie teilen, we shall see. Okay, wir gehen daran doen a mental trade. Although, nein. Mental meint as, we're not going for it. Nein. Samsung is king. Wo ist der King, als nicht du kann Queen? Es sind 2 andere meine Phones. Der neue S25 Ultra. Ja. Selbe Sachen schon. Sie darf mal rauskommen, Apple darf rauskommen mit der iPhone Air. If you come from Android, then Apple isn't the best option. But their cameras and their setup is very simple. So ich gehe zu Samsung, haben 2 Samsung, haben 2 Packages derselbe Style. Come on, 1 Freitag zur Nacht und 1 Shabbos in der Früh. So almost as wie der Frauen, was gehen mit anderen Kleider. Okay, so this will be Shabbos morning, and that will be for Shabbos for lunch. Anybody who versucht Shabbos for lunch weiß, dass der Food geht sucken. You know what I'm saying? Einer versucht mir, oh, you're invited for Shabbos for lunch. Oh, man. Cancel the invitation. Beep, beep. Back and fertig. So, yeah. In of them, what am I going to wear Shalashidis, huh? What am I going to wear Shalashidis? I can't wear the other things. I wore it last night. This Friday night is this. In Oib die Kims tun dort Friday night. In Shabbos in der Früh. A zweite Freund geht ungetein mit dem Kleid, wo die hast geplant, sie gehen ungetein was Shalashidis. Critical alert. Sie geht all of a sudden nicht gut feel. Sie geht oben a headache. She's not gonna come out for Shalashidis. Ich habe a 2011 phone, yes. Nicht der, was ich nicht. I'm gonna bring it. Give me a second. Mandy Stern. Good morning. I don't think I ever saw you here. Good morning, Mandy. How you doing? You ever try trading new meme coins the day it comes out? Nope. Meme coins are shit coins. Für die ganze Woche ist keiner nicht. Fleischig machen, aber Shabbos in der Früh kann man plötzlich. Okay. So ich habe also ein Stück Collection von Phones. Alle meine Phones, I would say.
Okay. Wie gedenkt this? You know, het gelooft in de andere camera. Hold on, I'll be clever here. Hold on. Nope. This. 9. Okay. This. Wie gedenkt wat this is? Oh. Wie gedenkt iPads? Deze geen iPad, nog vaster mijn phone. Schwarze button doven. Deze geween 8 gig. Deze 8 gig. Just imagine. Deze 8 gig hand. En deze is 128 gigabytes. Ze doen hand 235. Wat doen we? Just imagine. De kleine mini SD is 128. In de ganze zaak iPad. So deze bestaat 2007, 2006. Deze is op zijn Bitcoin is waard billions. Okay. No, them is rausgekommen. You bought your Avalon and your phone the same time in 2009, and you still have both. Yeah. This is, I would say, the eerste cell phone, the eerste iPhone. Designed by Apple in California, assembled in China. Come on. Deze de... Zat nog de alte charger. Kijk wie groot de screen gewend. En dan vliegt trugen deze in tas. Vliegt film. Ja, grobe, riesige phone. Hold on. It's getting better. Wie gedenkt this? Da. Blackberry, breeder. Wie gedenkt dat Blackberry met een bal heeft om een veel brickbreaker? Huh? That's a S4, I believe. Could it be? This is schon the updated Blackberry gewesen. The next door. The situation. Jeder einige sitzen in the situation room mit der selche Blackberry. Obama got as a Blackberry. Come on. Wie gedenkt this? So hat das a symbol. This is a Apple. Oh, remember the BBM code? Yes. This is an iPad Nemo, something like that. This up my stam noch my music office. You know them in this is the just a regular Samsung, the alte Samsung. Ich habe eine ganze collection von Phones. Frag mich wel, wo sich halt ist. Ich habe keine Ahnung. Von dem Moment. Halt alles nach Back. Sie fuhrt mit jeder Hose, wie ich gehe oder ich muss. Fuhrt es mit. Alright. Yeah, I don't know even why I have this. I mean, I do know. Was a nostalgia. In day bag is amu gearbeitet fein und gemacht a Schabeshefe Bruches. Jeder einer bekommen in der Room a bag. Die Gevre wir sind nicht umgekommen, sie geblieben in der Trunk. So F hab ich genommen von meinen Nummern. Aber Gesicht für a V, was sie nicht gewinnt. I got the iPhone, what made me switch? Through the years, I don't know, I don't remember exactly. Es ist damals rausgekommen, sie gewinnt naher. In Ogen, de Samsung hat IB gefühlt mehr, I don't know how to say it, but mehr, ich kann machen manamische Gassen drauf. Du had sent me an email. Ah. Good one, David. Vicious. And I can make a gehirige channel to review my alte videos. Yes. Oy vey. What was I thinking then? By the way, jene room ik geween beërig 8 bananenvies. Ik heb aangelegd a toilet, a shower, a kitchen, a bedroom, a living room. Alles in een kleine. Het is geen a tiny dida in Brooklyn. I've invested $8,000 therein. I made some mistakes because I never done really construction like that, but
And he kicks the room, it's a pitsy. And by the way, the room is being used till today. Nicht for a bedroom, but more for as a rest area in Brooklyn. Yeah. This is again the beginning of my work years in Brooklyn. It's the zweite Mal. Ich meine, ich habe auch genommen alle Pictures davon. Although, mein Hotdog-Video liegt auf jener iPad. In... Ich will es actually herupnehmen. Let's see. We shall see. We'll work on it. Viggy, waarom is het e-mail? Well, damals iCloud? Nah. Most probably nicht. Ich denke schon, dass viele nicht. Ich lieb gar den Move. Wow. Weeks. Arbeitet man auf dem Strategy. In Hatter ist es gegangen flawlessly. So nicht the win, was macht man when I get the mood, which it's helping. Not gonna lie there. But if you plan to stream on YouTube, I think you should buy an iPhone. Yeah. But the iPhone is like $15-16, which nicht as ich sogar the Samsung is cheaper. I'm just saying the investment is a Sargel. My computer is an Apple computer. My laptop was ich nutz. Hab overpaid for us because Apple had a nummer. But so far it's working amazingly. So, Family B. I'm sorry I'm late. Ich hab ein Zettel für meine Mama. Okay, zoek naar mama, soll mich kommen. Okay? Ich darf kein Zettel. Ich darf Pictures and Videos. Come on, that was funny. First you need to get smacked and then I will take your note, yeah. Could not patch. So, although I go do an iPhone, an alte iPhone, was sich nicht bei recordings, for the schmissen or stuff like that, arbeit am Achaya. The best part was ich lieb is the airdrop. Ich habe ein airdrop around in my computer, boom, sie dort. So that's a big thing for what ich will consider the guy in an iPhone. Saying Family B sucht seine Mama schläft. That's exactly the position we all want her. I'm joking, Family B. I'm keeping it family friendly here. Ich gemacht da im idle joke. I do apologize. Talk about the story in Yavna? Thank you, Hashem. Yes. By the way, Chevre, 6 eigen hand is scheduled that rausgekommen a interessante Video, was ich recorded die Woche. Hopefully it's an jede Woche ist mein Video. Ich will es nicht herausgeben, wo es wenn wie. It's scheduled for 6 o'clock this afternoon. Did you cover the airplane crash? Ja, ein bisschen in der Fries. Und ich do etwas Major, wo sie coveren darauf. Wasser ist schon in der Wasser. Jeder in dem Plane ist schon an Nasser. Tulsi gave a confirmation hearing. Wo's bakim Tulsi? $10:30 do a press conference. 10:30 do a press conference. Lass mir das geben, mal sind nur auf eine andere Tab. Muss er sagen, bereit? Okay. Sind wir bereit?
El Presidento, darauf können wir reden wegen dem Plane, hopefully. I saw it. It's that the Parsha of the Week. Oh ja, ich habe es gleich Brooklyn, hast du weggegeben, die ganze Platz. I try to keep it secret. It's a joke. No. It's not the end of the world. It's okay, Brooklyn, it's okay. The nuclear codes, that would be a mistake. This is just okay. Hast du es enjoyed? Der Mal ist, also ich habe es gewollt machen, Cash Patel ist auch jetzt. Hast du nur gerade in Brooklyn? So gemacht Sense, from beginning to the end, dass das in der Mal ist, also ich reise können haben jede Woche, weil jede Woche geht ein neuer Sedra. Matos, Reb Matos, 3253. Du wird kommt rein. Klotsch. Oh, slippery slope. Yep. No, it was okay. Don't like his delivery. Okay. So noch nahe, auch. I think we need to give it time, you know what I mean? Like, so darf sich noch heranmorfen in die Sache. Es ist ein größer Chilig, wenn man geht direkt den Button record und es sind sich am Mic und ein Mensch darf sort of performen. Es ist a performative situation. So, du kennst die Judgen auf der ersten Mal, sie geht werden besser. Glitch dich aus, Viggy. Glitch dich nicht aus, Viggy. Alright. I was ready to glitch. But the host. What type of video are you giving out? Hat schon da weggegeben. Parsha of the Woche. Nicht mein Video. Sie do eine, wo es geht, man reden wegen der Parsha. You know, der Woche hat Parsha's Boy. Oi wie azoi. And hopefully man is gonna continue in jede Woche. And as a guide say it, and he might want to take it to his own channel. That would be accepted as well. But wie lange ich kenne, ich haben du Weekly Parsha, yes. 6 eigen Hand noch Mittag it's coming out. 6 o'clock. You need some heavy content to boost your subscriber account. Yes. I actually kind of do. I don't know. Es ist, hab es nicht lieb zu pressuren, weil damals kommt es raus falsch und ich habe nicht lieb falsch. So, in so auch, wie heißt der? Vielleicht sagen, macht ein ganzes Video, ist nimmt eine halbe Stunde zu watchen das Video, aber nachdem ist man done und man will eine neue right away. But machen hat es genommen a while. So, in February geht kommen ein interessanter Trip. Ich habe a flight, a gig. Ich habe gemeint, ich gehe driven dahin. But es hat sich gechanged, ich gehe hinfliegen. So, wir machen ein Stückchen Gig für Fliegen. Dort sein, können wir finden, whatever ich darf kennen, in zurückkommen. So, how many watch hours do you have already? I don't know, darf geben mal kicken. Ich kick nicht echt auf the algo in the back, really. Like, I just look at it. Ich kick es nicht, but I look at it. I mean to say, like, ich glimm es dadurch hier. Stream the live the whole trip. Ooh, that would be much. And by the way, reden von flights, ich nehme a flight. I don't know. Ich hoffe, ich habe Black Hawk Helicopters in der Weg. Live streamen. Daarvoor goed, maar definitely an iPhone. So you can live streamen, the ganze Sache, as much as possible. But I'm planning to make a video out of it. So, what do you consider heavy content? For everybody, heavy means something else. 375 is wie ich draw the line. Als gesehen, der grobe Rapper, wo sie suit lift, weil der Driver ist weggefahren und sie ist groß wie ein Haus. Does watching live contribute to watching hours? Ich weiß nicht. I don't know.
Ich fühle sie dieselbe Sache, wie Menschen beten a Screenshot, wie viel Views ich habe auf Status. But es ist eigentlich mind-boggling. Bin ich umgekommen zu dir? Die siehst du, wieso bin ich umgekommen zu dir? In obviously, du bist interested in advertising, wo kriegst du mir an? Du willst wissen, pinklich der ROI? Hast du das schon gesehen? Nein, wir wollen aber wissen, was sich bei jenem. So wie der Schachresmaße Hand für ihn. Wir wollen nur wissen, jenem. Wo sich bei jenem? Und ich gedacht, Schau, wie was Nägel wasen? Verrätst du mir hinter? Wow. Ich habe sagen, wir mitgehen auf der FOXX, aber ich möchte mitgehen, wenn es geht daran, also in... It's a problem, but we gotta stay focused. Die willst du wissen, wie der Backend kickt aus? You want to investigate? Like he's perfect. Lass mal sehen, zu der Lives machen es Watch Hours. Lass mal gehen mal kicken. Hast du gesagt, wir sind es live. Ja, ich meine, es wird consistent live. Ja, also ich habe doch durch. Ich sehe die Details doch. I really don't want to investigate anything. Deze was de investigators suchen all the time. Kijk aan wat hier in Teller. So wie das, der macht mir, ich habe nur übergelernt, was Sam gesagt hat. Sie sollte ich ein bisschen harsh. Because they saying, maar heb ik, als je oosters maar bij Gelke, zo heb ik me daarvoor roep maar Gelke, het is unhappy. Sam understood the assignment. Sam had verstanden the assignment. Okay, jetzt warten wir auf Trumps Live. Der FOXX vielleicht wie ich hab Pushet verpasst. Ich hab morgen mitzutanzen. Weiß ich von was. I don't know how to... I gotta get more stärker. Sollen wir uns gegen Family B? Nope. Family B ist nicht anders. Sind nicht anders. Sie haben mir aufgeliked. Sonst liken wir sich auf andere, was kommen darauf. Der neue Bucher is always going to get a patch. Dan mag nemen een break. Human nature calls. Mother nature calls. I'll be right back. All right. We are so back. How back? All the way back. So yeah. Jetzt warten wir auf 10:30 live von der El Presidento. Hat schon gegeben, mehr Talks schmissen mit der Eulen wie Präsident wie Biden in 4 Jahren. Nicht in Politik, but in Politics. Maar we hoffen, als Cash Patel gaat eraan en weer compromet. Maar we horen, was hij ook een beetje. Hold on. Is a core value that has been enshrined in me since.
that due process must be provided without bias to all Americans. And if we cannot provide due process to the worst, then there can be no due process for anyone, and our constitutional republic fails. But I battled on that hill for that due process. I would later serve in the Obama Justice Department as a terrorism Was geschehen? Eines reinkommen fragen stam narische Kashas. Jenems Jiddischkeit bringt man einfach auf. Weil rennt kehrt nicht. Wieso ich viel? You know what I mean? I was honored to receive the 2017 Assistant Attorney General's Award from Loretta Lynch for my work in helping the Ugandans bring members of Al-Shabaab to justice for murdering 74 innocent people, including an American. I would also receive including an American, like this is the topping tail for related work on that mission. Because that is 75 mentioned. Security Division. And would later be followed by my experiences on the National Security Council as Senior Director for Counterterrorism, and later as the Deputy Director of National Intelligence, responsible for the production, creation. Okay, so let's get this time as a heartfelt moment talk. Wie sagt man? A moment with Jesus, but nicht von mir. So, Family be, go nicht eines reingekommen, du überdrehen dem Kopf, die erst. Der drehen habe ich über den Kopf. If I wusste, ich wäre so bent out of shape, I don't know, because stay away. See what he does. By the way, they nigen. But Kim nicht genug love, I gotta say. Darf man auch sehen, nigen. Meint es nicht, wenn die schatzt, meint es nicht. Ich bin ausgelassen. Das geht der Werte. Wenn ich schaue, meint es nicht. Die bist ausgelassen. Wenn die schatzt, meint es nicht. Ich bin ausgelassen. Dann habe ich kein Schaden. Bro, das ist eine Gitter Lyrics. Jeder kann es anlegen in sein Leben. Nach Havergeit geht, meint nicht, aber dir geht schlecht. Oder was geht ihm geht dir. You're not outshining each other. Meint es nicht. Well, Sally geht auch immer an mit einer 15-minütige Conversation before iPhone socks. Sorry. How you doing? Die bist ausgelassen. Wenn ich seh die Schane, ba-da-ba-bam. das mit der Manne. Ba-da-ba-da. Als wenn uns beide Schalen zusammen. dit ist noch Da stärker. geflammen. Wenn ich seh die Schane. Du bist ein bisschen hecher, bring er auf deinen Freund mit dir. Das mit der Die Mann. Als wenn uns beide Schalen zusammen. dit ist noch stärker Flamme. Ra-pa-pi-pa-pa-pau. Wenn die Schar Wenn die Schau. meint es nicht, Also ich bin ausgelassen. Wenn die Schau. meint es nicht, Bau. Ich bin ausgelassen. wenn ich seh die Schane. Das ist der Mann. Aber wenn uns beide Scharen The music video is a bisschen interessant, I would say, but the lyrics, the Wörter. Wenn ich seh die Schane. das mit der Good question. If I dive on Facebook, is that considered a minion? Habe ich keine Ahnung. Ra-pa-pa. Ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Und wenn man gekallt die Seite auf der Phone machen, Abdullah, verdammt Baba. Babi is on the line. Sie hört? Babi, hast du schon de Besummen ready? Ja, schon von Hand noch mit. Ich denke, in Covid times, zum Sofa so, wenn sie gerne Sachen vermacht, hat er bis Ruf gekallt, er gesagt, whatever, ich will nicht wegen ihm kann nehmen. Ich habe gesagt, dass man darf stoppen, weil du mit nicht riechen in den Schild. Ich habe morgen einfach so ein Minion. Nicht in der
Als jij net schon Minions da, mehr Fasan Schiel. Greifen du, was dreist dich du? Kim zurück, wenn Halt du. Es ist interessant zu sehen, wieso die riefst an Frant. Interessant? Bis wie angespannt zu treffen, noch als über Verwuss. Hast den Pfand? Weil er schaut, wie dem aus dir, Pfand dem Tigrik zieht die Wand wie Schand. Immer hat euch überhaupt mein Hand, sie sagt mir verdammt. Wie heißt? Hauptmann-Hand. Schane. By the way, ich warte die Thank You Hashem live Concert Sach. Soll wir bringen, wie heißt der? Cerulli Green. I think he's gonna be amazing there. Can't wait. Der Nicken heißt Shannon von Cerulli Green. What a song, by the way. Jetzt gaan wir das überreden. What a song. Jetzt warten wir da auf live von der Hallo Presidento. Und die bist ausgelassen. Wenn ich schau. Sie meint nicht gut nicht. Sie ist ausgelassen. Ripi para. Rega mich gut. Bam, bam, bam. Wenn ich schau. It's going to be Srulli's first concert. Es ist nicht kein Concert. Es ist mehr als ein live, wieso rief man es? Mehr als a music session, I would say. Es ist nicht echt ein Konzert. Ra pa pa pa. Er hat einmal gemacht, du hast ein Konzert, du around the corner, du. Wenn die Schar Meint es nicht. Ah, die bist ausgelassen. Ich habe es nicht reviewed. Leiby Volkovich gewähnt hatten in Joel Newcomb, whatever sein Name ist. Wow, kiek wie gesinnt sie ist. Sie ist fein gesinnt. Sie ist ein Bunch gesinnt. Sie du Dare gesinnte, noch damit du eine Sach gesinnte. Sie ist eine Sach gesinnte. Aber keine kenne ich, der Sweater macht ihr auskicken cute. Okay, ich habe gehört gechappet a human being. I do apologize for absolutely nothing. Es kommt zu Comedy, is most things off the table. Wow, wie nun zu gewinnen zu der Airport. In Ogen de Wasser im Stand dort für die Singa. What a tragic story. What a tragic story in the United States of the Americas. A plane komt eraan te landen en een military plane gaat af voer eraan. Ach, mijn chopper. In a Black Hawk helicopter. So, you have backup cameras? I really don't get it. No backup cameras? Huh? No sensors? How many dead? Ich meine, like 60, 70? Wie ein Ballon. Interessant? Bis wie angespannt zu treffen, noch als über Verwuss. Hast den Pfand? Weil er schaut, wie dem aus dir, Pfand dem Tigrik. Die ist, weil er schaut aus dem Pfand. Oh, you better shine together. Shining. Er noch nicht du, den Präsidento. Rapapapam. Trump is pissed. Supposedly 70 Menschen sind gegangen. Oi, wei, wei. At 11 a.m.
Okay. Nicht jetzt. Jetzt gehen wir Deep Focus. Deep Focus. Hold on. Wait a minute. Wenn die Chance. Arrege. Jolland ist daran in Grocery und gekauft 3000 Eier und gezahlt mit Cash. Ai. Gesucht for the cash guy, for the register. I'm good for it. Jetzt gehen wir raus in den Nigen. Heilige Mama. Geh mal Schlepper auf den Millions in Cash, ja? Heilige Mama, jiddische Mama. Mama, bist du? Halb der eten man daran. Gedacht, signen a contract, ja. Ich habe gesehen ein Picture, wie einer hat 3-4 Eier in a bag. A poor bag so wie drugs. Und sucht, I got a new side hustle. Hi, bist du? Gebrochen a Perren. Love you, 3 points, Sam. Sind ich kein financial advice, so please be very careful, thank you. Sinds de legbaan, de lachter, machst du mir lachter mein Leben. Hallo, wie er sagt Leben, also wie er sagt mir, Leben. Hier ist das. Machst du mir lachter mein Leben. Leben, machst mir geringe mein Leben. Mama, wenn du zins de lachter, machst du mir lachter mein Leben. Machst du mir mein Leben. Heilig, 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 tired. Yiddish. Ra-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Yo, heilige Mama, jiddische Mama. Heilige Mama, jiddische Mama. By the way, Ari Hill, I must say, I'm ausgehört like a speaker stam randomly. Singt herrlich. But here they quetsch. Hier nog eenmaal. 3, 2, 1. Heilige Mama, jiddische Mama. Heilige Mama, jiddische Mama. Weet bij mij bist Heilige Mama, Ra-pa-pa, jiddische Mama. Bi-bi-pa. Heilige Mama, jiddische Mama. Weet bij mij bist Ganz klar Israel. De ganz klar Israel sound er wie Lipa. Get dat sound wie Lipa. En er is nephew, so had das in zich. Weet bij mij bist Ganz klar Israel. Weet bij mij wisten. Mama, wenn du ziehst, der Licht, weil der lachter, machst du mir lachter. En lachte dan leven. MCETS. Good morning. Hello. Goya man. Hello and welcome. Matti Weiss. Strong song in my opinion. Can you view Matti Weiss? Ich habe sehr lieb Matti Weiss. Matti Weiss. You don't have to ask twice. Matti Weiss hat an. Das reviewen. Hold on. Nummer ending den ich können. Der macht mir geringer, du Oi Mama, wenn du zins de Leben, der lachte. Oi, machst du mir lachen. So du bist biased, du wirst, ha? Ich mach dir in mein Leben.
Menschen pflegen mich. Sag mir, wieso machst du es? Du bist doch gegangen. Das ist really sehr gut. Und ich hätte so... Wer gedenkt mir cool, wenn man gut nicht kennt die Wörter bei der Chassana, da ist er eigentlich seine eigene Wörter, sehr smooth. Derselbe sagt Sruli, hat das Jibberibidum. Hier. Sag mir, wieso machst du es? The next Fall. Du bist doch gegangen, day. Du bist doch gegangen, yes. Sag mir, wieso machst du es? Yes. Gooi mama, mama, in de licht, maar de lacht, in de lacht. Je machst de lacht, maar leven. Nein, nicht das ist. Das Leben. Und Mami, wenn du ziehst, der Licht, maar de lachte, machst nicht mehr lachte, das Leben. Die machst mir geringe, das Leben. Mame. Ra-pa-pa-pam. Oh. The Shia Circus, the Zisha Circus, was gemacht, the music, geht. He is good, he's young, new talent. Hab stark nur. Alright, lass mal Matti weiß. Es ist Hebrew, so most probably kann ich es nicht. Also, dein cousin? Dovet. You got some cool cousins. באתי לדבר על האמת שבתוכי. ברורי אומץ אספתי כדי לא לשמור בפנים. This is am Bruder. הארץ שבוער בי, לשאול מתוכי, שאני עומד מול מראה ושואל, מי אני? מי אני? זוכר שלמדנו יחד? צחקנו על האוכל המקולקל בצלחת. זוכר גם שרבתי איתך? Ich meine, sie sind Brüders. Die Hur, ja. Evo gemacht a ganze Gitter. What do you mean it's him? הייתי כל כך מתוסכל. באתי איך לבקש... Oh, die meinst du ist... Ist Tamula so ausgekickt? Did you back some greens? Yes, MCTS. Actually, a paar Wochen in a strategy, and boomski, bamski, mag ik maar cover dem green am Tag. למחרת בספסל. This is aim. What am I missing? Thank you, MCTS. Feeling the love. Are you telling me that this is aim? Okay, jetzt warten wir auf Presidento. יושב עליי, התמונות בראש שלי. No way. Ich aus wie. It's his friend from Yeshiva. Okay. Ich kenne kein Hebrew, so es ist so wie... Is a Mugav? I don't know. Aber wenn ihr versteht the lyrics, please let us know. בשתי ידיי. איך הייתי חוסך את זה והיינו צוחקים. הלוואי שכל זה לא היה קורה. אני אשיר כל ימיי גם אם ידע. Hold on. Real puppet Rebbe. What does he and Samadach do? Different face, different shape. Same soul, you're saying. לומר את החולשות שלי לא אומר שאני חלש Chalash. עומד שפל בדוכן של אומנות מלא התעניינות סופג גם ליצנות בסוף רק מבקשים הופעה בהתנדבות נשאר בבית ומאשים את To say my weaknesses doesn't mean I'm weak. Sally? This is the Werther? I do agree with that. Wow. מקליט אותי 187,000 views. Hat a sach views. Is a so good. Is a so... Kannst du wegnehmen sein Kopf, sein Mo, singt von der Herz. Like... Feel the music. You can just feel. מה חיי, מה נכון ומה חשוב מאשדוד באתי ולעפר השוב בעולם השקר אני מחפש רק מהות אני אשיר כל ימיי גם אם ידברו עליי לומר את החולשות שלי Oh, Shulchat meint weaknesses? Oh, excuse me, what?
Zogen weaknesses is actually sehr a powerful Sach. Sach stärker. Der Mensch mit der Ego versucht, nein, alles geht. Weiß man damals. Chaim. Hello and welcome. Scheint dir zu sehen. Guten Sie Morgen. אומר שאני חלש אני רוצה לעזור, לפרגן בלי תמורה, לא להיכשל בקינה ובחטא היוהרה, לנגן כשר, כחליל באמונה, כמעיין המתגבר, בפשטות, בענווה, מצליח לעטוף את כולם באהבה שאינה תלויה בדבר, רק את עצמי מאשים בעבר, נותן מילה טובה, מכיל את השני, רוצה להיות אני, שמח בחלקי. בוכה בלילות, מסתיר את הדמעות, מנסה בחוץ להראות שאני חזק, אני אשיר כל ימי, גם אם ידברו עליי, לומר את החולשות Ich kenne nicht die Lyrics, ich verstehe jeder, dass die dritte, vierte Wort. Aber wenn ein Nigen, was man kennt, was man darf nicht fühlen, a ganze Zeit, like, ich darf nicht verstehen jeder Wort, aber ich fühle es, I mean to say. Is es geht? מוטי אמר את החוצתי יום על שאני חייב. Sag mir, das ist ein Kind. מוטי! באתי לדבר על האמת שבתוכי, ברורי אומץ אספתי כדי לא Ich will gemacht, scheine Pies, du in der Front. לשמור בפנים, לומר את שבוער בי, לשאול מתוכי, שאני עומד מול מראה ושואל, מי אני? זוכר שלמדנו יחד? Bucher in Yeshiva. These are the pictures. Und gehen beide zusammen und haben beide andere Lives. Wieso heißt er? Hat ihm schon auch gefragt, sich gedacht, Chachras? All right, I apologize. צחקנו על האוכל המקולקל והצלחת. זוכר גם שרבתי איתך? הייתי רבתי? כל כך מתוסכל. לא ידעתי איך Was mein Rafti Mesuskal? Rafti, haben sie geschlagen? סליחה, למחרת בספסל. Fight, ואז okay. הוא יושב עליי, התמונות בראש שלי, תופס אותך בשתי ידיי. איך הייתי חוסך את זה והיינו צוחקים, הלוואי שכל זה לא היה קורה. אני אשיר כל ימיי, גם אם ידברו עליי, לומר את החולשות שלי, לא אומר שאני חלש. עומד שפל בדוכן של אומנות, מלא התעניינות, סופג גם ליצנות, בסוף רק מבקשים הופעה בהתנדבות, נשאר בבית, מאשים את הבדידות, מקליט אותי קשירה, מתקן את הזיוף, מה אני, מה חיי, מה נכון ומה חשוב, מאשדוד באתי ולעפר אשוב, בעולם השקר אני מחפש רק מהות. אני אשיר כל ימיי, גם אם ידברו עליי, לומר את החולשות What a song. לא אומר שאני ממש. אני רוצה לעזור. By the way, as a comment, do get by foot over the like button. Get by hit likes, guys, such a long way. And also that you can subscribe, even better. And if you can be a channel member, it would be much appreciative. Thank you. לנגן בלי תמורה, לא להיכשל בקינה ובחטא היוהרה, לנגן כשר, כחליל באמונה, כמעיין המתגבר, בפשטות, בענווה, מצליח לעטוף את כולם באהבה שאינה תלויה בדבר, רק את עצמי מאשים בעבר, נותן מילה טובה, מכיל את השני, רוצה להיות אני, שמח בחלקי. בוכה בלילות,
להסתיר את הדמעות, מנסה embodied alles, was Israel is. Man kann dort sein, Jid, nicht gechillig, wer die bist, wieso die bist. Es ist ein jüdisch Land. Man sucht ein ganzes Leben, aber man da umkommen auf Israel. Es ist viel wie in daheim. Dort kann man sein, ein Jid. Ich suche in Chitzloritz, ist man ein Paravijid. In een echte Jid is men in Israel. We kennen niet aan een echte Jid in Amerika. It's not possible. That's all I'm saying. חוץ להראות שאני חזק, אני אשאיר Wegen dem Wort MCTS, wegen dem Wort man in Amerika, Freedom of Speech, man kann disagreeen. And by the way, this meint nicht, dass nicht du kann feine, ehrliche Jiden in Amerika. Did not say that. But in Israel, I'm focused ein ganzes Leben, all the time. Man ist weg von Etzisruel, man weint auf Etzisruel. Bei Menschen redt man von Etzisruel, bei Jale wie Juwe, alle Sachen, peisig Etzisruel, Jens Etzisruel, man hat uns vertrieben auf Etzisruel, man will zurückgehen in Etzisruel. Von dem allein, du hast so viel Weight in Israel, als man kann es nicht fühlen in Amerika. Ja, ich bin gewesen in Israel. Although ich habe gehabt meine Issues in Israel, but ich rede als a total feeling as a Farayid. Ich rede nicht mein personal. Man sagt, es du Menschen, was laden in Israel. I'm just saying, es ist sehr schwer. A gute Sache kommt mir schon easy. Und ich suche nicht als in andere Aspects ist es geht. Ich rede von der feeling, von feel like I'm home, is Israel the part. If you're waiting to come to Israel just now, ich warte auf mein Bank account so werden viel. And Israel is definitely on the spot. Wie ich will durchfuhren. You know what I'm saying? Being a kind person is individualism, not culture-based. Ich habe nicht kein Issue. So du feine gute Menschen, but ich rede the idea von Ayid. That's all I'm saying. Nicht geht, schlecht. In Israel do bad people. In America do gitter. But I'm just saying the overall attitude. Vergessen den Trampel. Izzy, good morning. I'm busy, but I had to check in. Thank you so much. How about successful and awesome day? אני חייב. Hold on, denigen darf, denigen du. Chazali, denigen. Welchen Nigen sucht du? Menachem Goldberg? Easy, Chodesh Tov sucht man. באתי לפניך יודע כל הסתרות. Favus ich lieb the live version, to be honest, is, we can also say the recorded version, but as the live version, so sam wie the recorded, meint das, als singt von der Herz, und nicht got a guitar voice, and well, kiek wie singt. Like das heraus, ili, sein Herz, no? שאני עומד שלחת אותי להיות Ba, 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 פשוט ba. לאהוב ולתת הכי טוב כמה שאני רחוק אתה הכי Yigago, אני יודע בכל מקום שנפלתי, ושדעתי גם ברחתי. נשאר לי רק לעמוד ולחכות במילים פשוטות לומר המתוק, עננו שמעקות. Ich gehe jetzt machen einen Trop-Starter. So, es geht sound a bisschen weird, but hit us. Nein, der Original. Wir können nicht machen, weil der Eulam singt. Alright, never mind. Had an idea there. באתי לפניך יודע כל תעלומות MCTS, but the Zach is,
als wenn man es traint, consciously, subconsciously, whatever, ein ganzes Leben, sucht man der, let's is rule, mit des, der Heiligkeit. Kennst du nicht sagen, als das hat nicht kein weight? You get what I'm saying? Sie mishoben a certain weight, wenn man bringt, also ich sag, man weint davor, man lacht davor, man will umkommen, man traint, also die Kinder umzukommen, Mashiach, jetzt kommen, des, jens, alle meine Wegen will man umkommen, zu jetzt rum. So, die kennst du sagen, als wenn einer, wo es geht in jetzt rum, mit der Machshova am Ture, whatever der richtige Wort ist, als es gut nicht du daten. Like, in the feeling base. I'm not saying factual, I'm just saying in the, man traint ein ganzes Leben, that's what you want to do. You're reacting in the morning live to music? Stam, weil ich hab schon gedreht, ich will nicht auch noch eine Dreh, und ich warte, als Trump soll aufkommen. So, man hört aus Musik in der Saat, you know? אני לחשת, לא מצליח לעשות כל מה לעולם בקשת. נשאר לי רק לעמוד ולחכות במילים פשוטות לומר אבא טוב נו שמהכל ממה. It can happen everywhere, but it doesn't. Weil man legt nicht daran so viel Dogisch. Man legt nicht daran so viel Emphasis. Man kann ich gesagt, dass nicht du gitte jeden do. I'm just saying the idea. In its rule is easier to sein a Yid. Ich red in the feeling, in the geist of things. I'm not saying man kann nicht an a Yid in Amerika. Soon we'll all be together anyways, of Sally. Alright? Papa. Wow. וואו, איזה מרגשים. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה לאט כזה. לאט כזה. אמן. נו שמע כל ממה. ובשינה. To put it in andere Wörter, in Amerika darf man arbeiten eine ganze Zeit zu sein ein Yid, let's say. In it's so dass der Gune stehen in die bist a Gitte Yid. I don't know if it makes sense what I'm saying. Like, ob ich translate this Gitte Ribbe. What is fight with Nas Daily? Well, Nas Daily bei mir a Ligener, a con artist. So, it is old news. And summer beef between. He's in Israel. Sieht man wie er lachen kann. To be quite honest. Feier, oh, Chaneke, ich hab es nicht gehört. Tut sich Chaneke tut. Nachman Goldberger. Ein Jahr zurück, 2600 Views. Nee, die Views suchen. Das ist nicht geht. But einer kam und schreiben, Nachman, you did it again. Fire. Die Views suchen, als es nicht geht. Die Views suchen, als aber es nicht lieber. We'll give it a chance. Draußen a schneidet fallen, Chaneke spreit aus ihr Scham, Lächtele warft ihre Strahlen, Rinde neu. Ui, weet je? Lechterlich,
auf ihre Straße. Retzi Babys. Arinde neure zusammen. Gefühlen, spielen, amuligen Nissen wie Haum. Ba-da-ba. Singen sich alle in einem. Ihr wohnen nicht bezieht allein. Die Kriegele Eul dem Reinen. Nach einmal zünden ich kann. Sei brennen, kennen. Wir brennen kennen. Bis ihr Büro schein. Hershey King, hello and welcome. What is Trump gonna do with welche Sach? Ins wart me do of the live Trump situation. Izzy, this is dich? That you're blushing? Trijt zich stark de Menachem Goldberger. It is idle, I would say. It is idle. It is idle und dem Weidel. Is es geht. Oh, die Preis der Brand, ja, das is nonsense. Keine blamed nicht. I'm just saying. Susanna Yid. I'm not sure exactly what you see in MCTS. De Sache ist mit den Dingen, man darf das auch sehen, pink, wenn es schneit, fahr Chanukah. Israel is a great and artistic place, but blaming our critics, kind of blame the circumstances. Man sucht nur Stamm in Israel, happens to be, Amaret, also ich sag davon, will man sagen, dort ist easier zu sein, Yid. That's it. Keiner blamet nicht, keiner sucht nicht gut nicht. Das ist nicht für jeden auch nicht. Nicht jeder will sein Yid. Nachman Goldberger. Wat ik versta voor zo'n 2600 views. Der lechtelig meint nicht. It's not who we are or not where we are. I don't know. Der leicht daran sagt, du gehst in a Platz in also viel emphasis in situation, und noch suchst der nice out gute Chitin. I don't. You know what I'm saying? TD. Hello and welcome. This is great financial advice. Exactly. Not financial advice. Ich bin weggegangen für sein Video. Lass mal sehen, der Video. Beide Eulam geht morgen. Scheine Mug. Come on, it's gedacht liegen auf jener Holz. Come on. Gedacht liegen auf jener Holz. I only come here for financial advice. Terrible idea. Terrible idea. Ik dacht wel liken de mug, du of de cup. Ga liever de scheine Wasser chicken. Morgen. Ich hab jetzt so. Manntag. Die hast mich Hand aufgeweckt, sie ein neues Leben. Mandy Stern. Can I ask you to review an old good song from Lipa, not famous? It's called The Reveal. Want to hear your review? Man darf ich feeden nach Horse, also. Hallo. Ich weiß, ich darf sich nicht sorgen. Sorgen. Aber kleid dir alle Mul, ich vermog. Ich vermog. Den Augen, die kickst darauf, an mich geben. Baby. Sie finden Zimmer mit Zwille. Mit Zwille. Nein, Babish. All the time. What's the Babish? Mitzvah? A mitzvah. Ah, Nachman, wie heißt der? Ah, danke. And by the way, wie spielt der Gitarre? I hate that. Like a wire, like etwas, a falsche Sache. Do something. Chonaini, Elohim, Chonaini. Da rechte Hand, mit mir eibig ich spiel. Oh, hey, the guitar. The guitar is beautiful. Nachman draait, of course. Hey, the guitar. Da rechte Hand, mit mir eibig ich spiel. Witzig ein, wo sie suchen, wie soll sie dir?
getrei, helf mich treffen am Tier. Und wie aber Achman euch eini. Wie they farm? Wer they farm? Mit mir, wenn ich brech. Trump noch ist reingekommen. 11 sagen, Trump noch ist reingekommen. Ah, nice. Aber jetzt dir, liebe Gott, ich gebe so. Gebe so. Tief in Herz, da rief Ja, like effend auf der engine and kickt. Do me a favor. Sucht sie, ich will die Mann ein, mit Zwille. Mit Zwille. Verwusste der eigentlich, also wusste der Babyschkeit doch. Als wie ich gehe, Du wirst. Hello and welcome. Chunaini, Elohim, Chunaini. Der Rebbe lieber mal warten auf ihm, huh? Da rechte Hand, mit mir ein. Exactly. And them care von oil, Sachen, grease, aber der Hammett ist am herrlich. CG is back. Hello and welcome. Wie sie gehen, wusst sie so, wie soll sie dir? Hatte getrei, helf mich treffen am Tier. Und wie aber Achman euch eini. Ich bete, ich steig mit mir, wenn ich bin. Beure Eulam, agit morgen. Ach, morgen. Ich heib dir zu, noch a Tag. Noch ein Tag. The music is herrlich. But verwusste die babysche mitzvah, like, it is a geherige fricke mitzvah, like, what are you saying? Or you in with the program or not? Mr. John in the program, but it's definitely nicht a mitzvah. Please, guys, like and subscribe to Viggy should go on. Thanks. Oh, nice. Thank you, MCTS. Also, ich hoffe, ich kann do, gib us a hit the like button. It's got such a long way. It's gone such a long way. Ik wil toch wel reviewen, heb eens een liepen. What? What's happening? Sag mal, wat nou president doen? De reveal. Is this? 10 years zurück. Hold on, 10 years ago. 291,000 views. No idea. Dat me van Trump, zo. Ah, dit is nog weer eens aan de college-jaren dorten. Oh, Charlie Chaplin. Come on, such cuteness. Ja, met alle Hitler snoetskies. Dit is dan jongeren. Weg, dit is meer, oké? Hold on, I'm then. Holiday mat es geschat auf a different time frame. So cute. Wow, that's cute. No, one of the guys at the beginning? Okay, weiß ich nicht. Können wir sehen später. The police läuft noch mit der geht. There is an ancient story of a people's rise to glory. Purim's just
got this by the evil plot. Watching over us was God. Cause the Jews to fast and pray. It all relates to us today. Joy and simcha pave our way. Wanna feel nostalgic, throw away logic. Jews in the kingdom. La Yehudim. We saw it all with simcha. Pa pa da pa pa pa. The sacred law, ever stronger than before. This is time we God. Jews in the kingdom. La Yehudim. We saw it all with simcha. Pa pa da pa. Entering the sacred door, ever stronger than before. Pa da pa da pa da pa pa pa. Ah, gaat de alte camera. Geht. Kochen, wischen, waschen, backen, naschen, Hummern, Taschen, Musik raschen, sich paschen. Ah, gaat gerade de review. De review sogar. De Zoom. Kochen, wischen, waschen, backen, naschen, Hummern, Taschen, Ui, Musik ja. raschen, sich paschen, Wahn im Rofen, Villa, Flaschen. Dort mi heute weh hat Kischen, ganze städtlich auch in Schischen, Bänken, Tischen, What a chair. What a meine. Hummern, Taschen, Ah, Digga. Kijk op de tisch. Paschen, Wahn im Rofen, Villa, Flaschen. Killer. Heute weh hat Tisch. Kischen, ganze städtlich Kijk op de tisch. Heute wie hat kish. Kijk op de tisch. Beautiful. Chess table. Schischen, Bänken, Tischen, Dit dan moest me gangen met hitten. Mischen, Urer, Burig, Lomer, Mischen, Aquarelle, ma frère. Loyalta, Loyalta, Loyalta. By the way, ze kijkt dus wie de airport, de Ronald Reagan airport dat is offen. Just letting you guys know. Hafota, Mayonois, Achota, Asipura, Dain, Relevanti, Upicanti, Hevanti, Lechaim. Nicht der Yerushalayim. In the kingdom, La Yehudim, we saw Oh, de kind weiß, wie ze met tanzt. De kind's got some moves. entering the sacred door, ever stronger than before. This is time we Come on. Simcha, pa-da-da-pa. Oh, thank you, MCTS. Ja, ik draai ze maken een beetje interessant jeden Tag. Ah, is de Gazen. Is de Gazen sogar. Is de rapper. Don't know the difference between curses, Haman, and blessed is Mordechai. Pretty high level, but I still gotta try. Start gotta try. early, better not be tardy. Who cares if you're Ashkenazi or sporty? You find all kinds of the pool Nice. party. Vodka or Good for you, rap, MCTS. party decline. Same amount for me, I would say. Had a bourbon, a scotch, and a beer. Can't steer a car, can't even see clear. I'ma grab a Not cab, financial I gotta advice, be but clear. yeah. At my wits end, sipping on sliver bits. Feeling so good when I Maar darf ich noch laufen? Sei geht het ook. But I can't call it quits 'cause today is a miss for the Yesterday was red. Keep taking shots, Aren't they green? It's cheap, it's 12:30 already and deep. And of course the rhyme bomb says we gotta keep drinking till we're so drunk that we fall asleep. If you're not passed out, then the job's not done. Didn't run out of booze, we still got a ton. So let's make a toast to the Holy One. Who knew being Jewish could be so fun? Kingdom. Ba-da-bam-bam-bam. Ba-ba-ba-bam. Like you're falling out your chair, but I dare you to drink another round with me. Don't Yes, wanna should be a green month. feel like Ze is a green month. Ze is mijn Geburtstag month. Ze is mijn Yom Haledes month. bring you back with my prayer. Prayer. Trump nog eens reingekomen. Binne binne bin, binne binne bin, pe 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 pe. Ah, kijk naar de huizen. Fine. Question is, also is een Menschen Tage gelaufen, back in the day. This is good for the outtake. You want a slap six? You got it. Ba-da-ba-da-ba-ba-da-ba. If you like this one, you have to see the Balas from Lipa. But thank you, I appreciate your review. Du wird gesendet einen Link. Was hat David geschickt? Lass mal das einfach an.
Wart noch Traum, so du herankommen. Wo's gehe ich reviewen hat Nacht? Happy birthday, Mount Viggy. Thank you. May your profile soar and you get exponentially and your loss as non-existence. Wishing you a month full of bullish vibes, high returns, and ultimate joy. Thank you. Thank you. Fayeda Mainam as well. Wow. Keep trading and celebrating like a pro. Yes. Hand is a green tug. And trying not to give it all back. You know what I'm saying? So, even though a pumo, I was in a hard situation, but stand away, nemen them green, and I'm out of here. 1.1 million views a year zurück. Ich meine, ich kenne den Ding. Wenn er leid zahlt. Na. Ich warte. Ich hab mal auf eine andere Tab. Ich warte, soll er reinkommen. כל הרחובות ריקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למי... I get me a bisschen Motti Vices vibes. או מישהי תשובה. Ta. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים. לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו רק גאולה. ואמא עוש מאסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת, בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא. מתי תקום רחם ציון העיר החרבה, השם כל אלה ילדיך. הולכים בחושך בלעדיך. נשוב נרננו, נזרח האמונה. תמציא תרופה לנפש של יתום ואלמנה לעם ההרוגים עליך. הלוואי תאיר לנו פניך ונשוב It's Ocha Day Chodesh. Day Yur Kim Tosh my birthday. My Yiddish and English are coming out ein Tag in between. Like Sunday and Monday. השם הטוב היה חייב לתת ככה כיתה בטוב ובטח בלילות אתה בוכה עם כל הילדים וילדות אבות ואימהות אז כן הלוואי שלא השם ודאי אפשר כי אתה כל יכול ומי יאמר לך מה תפעל אז תילחם חזק ותנצח גם תחזיר את כולם כבר הביתה תן לנו שמחה ובלי שום איסורים השם בקשה ממך ואז בטוח יתגדל ויתקדש שמך ותן לנו אותך כי מקווים לך ואין שום נחמה יותר עכשיו רק גאולה כי חלפה לה עוד שנה משיח עוד לא מתי תקום רחם ציון העיר החרבה השם כל אלה ילדיך טועים בחושך בלעדיך נשוב נרננו תזרח Ba. Es ist ein Tag. Der Jahr ist bei mir ein Tag difference. Sunday and Monday. Das Beit ist da. Wo schreit er also? Not bad. Ich warte noch drum, soll reinkommen. Es ist 11:16. What are we doing? What are we doing? Are we waiting? עוד פיגוע, עוד מבצע. And it darf trigger discipline. Man hat nicht den Finger in den Trigger.
עוד חייל ועוד אזרח, עוד בלאגן, עוד חטיפה, כשהמטוס מתרסק. אפילו הטייס הכי ותיק נושא עיניים לשמיים. No idea. מתוך הלב זורק. אני יודע שאתה מנהל פה, אז תציל את המצב. מדבר This is Nussi Lieberman. Erotanig was hat a sach views 200 this is 204,000. Has a review ta put fin zan anaginam, which is very nice. This is a green screen situation, so I can't get anything. I guess I find five. Para para pa pa. שמור עליי הכי קרוב, שמור גם אם לא הייתי טוב, שמור, שמור. Pa 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 para pa pa. Was mit dem Präsident Trumpi? עוד השתדלות, עוד Israeli voice there. עוד התראה, Had the Israeli deep voice. עוד קבינט, Khanishka major plans, Sally. Nope. Nope. No plans whatsoever. Well. אפילו הטייס הכי ותיק נושא עיניים לשמיים. The pilot zog tanaim l'shamayim is a problem. מתוך הלב זו Connect me to them with them niggas. אני יודע שאתה מנהל פה, אז תציל. Going man, Khanishka issue mit alt. מדבר מאמונה, כי אני עכשיו. Khanishka issue mit alt. אני יודע שאתה מנהל פה, אז תציל את המצב. מדבר מאמונה, כי אני עכשיו הקרב. שמור עליי הכי קרוב, שמור Pa גם pa 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 pa. שמור, שמור. מקדים רפואה למכה, עם התפילה אחת כנה, שתציל את המצב. I'm nicht connected mit dem Nigen at all. So nicht kein schlechter Nigen. Ich kann nicht... Ah, war ein Kischel von einem Reben? Hm? Gib mal Kischel. Hold on. Working on this from federal, state to local authorities, given that this corridor of DC is Virginia, it's the district itself, and then of course Maryland as well. Exactly. Okay, gaat er rauskommen oder geht ins du halten in einer Rimkaken du mit uns? Bobby? Oh, the bells are rabba. The bells are rabba. Zart me do auf dem... We are waiting. Zoek nou. Wo so ich still, huh? Oh, hold on. Obviously. Erdo. The president do el presidento. Pay attention. Kick us mid. He's looking the mid. Thank you very much.
speak to you this morning in an hour of anguish for our nation. Just before 9 p.m. last night, an American Airlines regional jet carrying 60 passengers and 4 crew collided with an Army Black Hawk helicopter carrying 3 military service members over the Potomac River in Washington, D.C., while on final approach to Reagan National Airport. Both aircraft crashed instantly and were immediately submerged into the icy waters of the Potomac. Real tragedy. The massive search and rescue mission was underway throughout the night, leveraging every asset at our disposal, and I have to say the local, state, federal, military, including the United States Coast Guard in particular, they've done a phenomenal job. Ik get dat bij compliments. So quick, so fast. It was mobilized immediately. De week was ook dat. The work is now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. Oy vey. This was a dark and excruciating night in our nation's capital and in our nation's history, and a tragedy of terrible proportions. Sen ich du was zu reden. As one nation, we grieve for every Du was sagen. precious soul that has been taken from us so suddenly. And we are a country really, we are in mourning. This is really shaking a lot of people, including people, very sadly, from other nations who were on the flight. For the family members back in Wichita, Kansas, here in Washington, D.C., and throughout the United States and in Russia, we have a Russia contingent of very talented people. Unfortunately, we're on that plane. Very, very, very sorry about that. Whose loved ones were aboard the passenger jet. We can only begin to imagine the agony that you're all feeling. On behalf of the First Lady, myself, and 340 million Americans, our hearts are shattered alongside yours, and our prayers are with you now and in the days to come. We'll be working very, very diligently in the days to come. We're here for you to wipe away the tears and to offer you our devotion, our love, and our support. There's great support. In moments like this, the differences between Americans fade to nothing compared to the bonds of affection and loyalty that unite us all, both as Americans and even as nations. We are one family, and today we are all heartbroken. We're all searching for answers. That icy, icy Potomac, it was a cold, cold night, cold water. We're all... Wo's wisst ihr so sagen? Also rausgekommen, yo, yo. For many who have so Also tragically perished will no longer be with us. Together we take solace in the knowledge that their journey ended not in the cold waters of the Potomac, but in the warm embrace of a loving God. We do not know what led to this crash, but we have some very strong opinions and ideas, and I think we'll probably state those opinions now. Because over the years I've watched as things like this happen, and they say, well, we're always investigating, and then the investigation 3 years later, they announce it. We think we have some pretty good ideas, but we'll find out how this disaster occurred, and we'll ensure that nothing like this ever happens again. The FAA and the NTSB and the U.S. military will be carrying out a systematic and comprehensive investigation. Our new Secretary of Transportation, Sean Duffy, his second day on the job. Yeah. When that happened, it's a rough one. We'll be working tirelessly. He's a great gentleman. The whole group these are great people, and they are working tirelessly to figure out exactly what happened. We will state certain opinions, however. I'm also immediately appointing an acting commissioner to the FAA, Christopher Rocheleau, a 22-year veteran of the agency, highly respected. Christopher, thank you very much. Appreciate it. We must have only the highest standards for those who work in our aviation system. I changed the Obama standards from very mediocre at best to extraordinary. You remember that. Only the highest aptitude, have to be the highest intellect and psychologically superior people were allowed to qualify for air traffic controllers. That was not so prior to Hello, how you doing? Getting there. When I arrived in 2016, I made that change very early on because I always felt this was a job that
and other jobs too, but this was a job that had to be superior intelligence, and we didn't really have that, and we had it. And then when I left office and Biden took over, he changed them back to lower than ever before. I put safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first. And they put politics at a level that nobody's ever seen, because this was the lowest level. Their policy was horrible, and their politics was even worse. So as you know, last week, long before the crash, I signed an executive order restoring our highest standards for air traffic controllers and other important jobs throughout the country. So it was very interesting. About a week ago, almost upon entering office, I signed something last week that was an executive order, very powerful, on restoring the highest standards of air traffic controllers and others, by the way. Then my administration will set the highest possible bar for aviation safety. We have to have our smartest people. It doesn't matter what they look like, how they speak, who they are. It matters intellect, talent, the word talent. They have to be talented, naturally talented geniuses. You can't have regular people doing that job. They won't be able to do it. But we'll restore faith in American air travel. I'll have more to say about that. I do want to point out that various articles that appeared prior to my entering office, and here's one. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And then it says FAA says people with severe disabilities are most underrepresented segment of the workforce, and they want them in, and they want them, they can be air traffic controllers. I don't think so. We will couldn't hear from the president. Nog dem, dat men zei, brengt eraan andere mensen. A week before I entered office, they put a big push to put diversity into the FAA's program. Then another article, the Federal Aviation Administration, this was before I got to office, recently, second term. The FAA is actively recruiting workers who suffer severe intellectual disabilities, psychiatric problems, and other mental and physical conditions under a diversity and inclusion hiring initiative spelled out on the agency's website. Can you imagine? No, these are people crazy stuff that are, I mean, actually, their lives are shortened because of the stress that they have. Brilliant people have to be in those positions, and their lives are actually shortened, very substantially shortened, because of the stress, where you have many, many planes coming into one target, and you need a very special talent and a very special genius to be able to do it. Targeted disabilities are those disabilities that the federal government, as a matter of policy, has identified for special emphasis in recruitment and hiring. The FAA's website states they include hearing, vision, missing extremities, partial paralysis, complete paralysis, epilepsy, severe intellectual disability, psychiatric disability, and dwarfism all qualify for the position of a controller of airplanes pouring into our country, pouring into a little spot, a little dot on the map, a little runway. The initiative is part of the FAA's diversity and inclusion hiring plan. Think of that. The initiative is part of the FAA's diversity and inclusion hiring plan, which says diversity is integral to achieving FAA's mission of ensuring safe and efficient travel. I don't think so. I don't think so. I think it's just the opposite. The FAA website shows that the agency's guidance on diversity hiring were last updated on March 23rd of 22. They wanted to make it even more so. And then I came in, and I assume maybe this is the reason. The FAA, which is overseen by Secretary Pete Buttigieg, a real winner. That guy's a real winner. Do you know how badly everything's run since he's run this Department of Transportation? Fine. He's a disaster. He was a disaster as a mayor. He ran his city into the ground, and he's a disaster now. He's just got a good line of bullshit. Oh. The Department of Transportation.
his government agency charged with regulating civil aviation. Well, he runs it, 45,000 people, and he's run it right into the ground with his diversity. So I had to say that it's terrible. Then it's a group within the FAA, another story, determined that the workforce was too white, that they had concerted efforts to get the administration to change that and to change it immediately. This was in the Obama administration The just prior president needs to be my more getting respectful. there. Don't worry about it. And we took care of Zijn we de moichel? African Americans, Hispanic Americans. We took care of everybody at levels that nobody's ever seen before. It's one of the reasons I won. But they actually came out with a directive, too white. And we want the people that are competent. But now we mourn and we pray and would like to ask all Americans to join me in a moment of silence as we ask God to watch over those who have lost their lives and bring comfort to the loved ones. And I just want to say God bless everyone in this room. This has been a terrible, very short period of time. We'll get to the bottom of it. So we all saw the same thing. We've seen it many times. I've had the honor of hearing tapes. Tapes are scary. Very scary tapes. Tapes in was. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. He was the same track as everybody else that came in. It's probably the same track as they've had for 25 years or more. He's coming in the path. The recordings. And for some reason, you had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. When the air traffic controller said, do you see, he was talking about, do you see him? But there was very little time left when that was stated. And then also, he said, follow him in. And then almost immediately after that, seconds after that, there was the crash that took place. Well, you follow him in, that means like everything's fine. Follow him in. You had a pilot problem from the standpoint of the helicopter. I mean, because it was visual. It was a very clear night. It was cold but clear, and clear as you could be. The American Airlines plane had lights blazing. They had all of their landing lights on. I could see it from the Kennedy Center tape. We had a tape up on the Kennedy Center. That seems to be the primary. Thus far, I'm sure we'll see other tapes because it's such an area where there are a lot of cameras. Het is ook met investigaten. Het is ook zo quick op het. Compared to other investigations, then drive video. Before too much time goes by. But we had a situation where you had a helicopter that had the ability to stop. I have helicopters. You can stop a helicopter very quickly. It had the ability to go up or down. It had the ability to turn. And the turn it made was not the correct turn, obviously. And it did somewhat the opposite of what it was told. We don't know that would have been the difference because the timing was so tight. It was so little. There was so little time to think. But what you did have is you had vision. The helicopter had vision of the plane because you had vision of it all the way, perfect vision of it all the way from at Kennedy Center. En neemt het shadows van the idea, in the realm of possibilities. There weren't adjustments made. Again, you could have slowed down the helicopter substantially. You could have stopped the helicopter. You could have gone up. You could have gone down. You could have gone straight up, straight down. You could have turned. You could have done a million different maneuvers. For some reason, it just kept going and then made a slight turn at the very end, and by that time it was too late. They shouldn't have been at the same height, because if it was at the same height, you could have gone under it or over it, and nobody realized, or they didn't say that it's at the same height. At the same height, still wouldn't have been great, but you would have missed it by quite a bit. Could have been 1,000 feet higher. It could have been 200 feet lower. But it was exactly at the same height, and somebody should have been able to point that out. Get geen excuses, so all of this is going to be studied, but it just seems to me... It must be.
couple of words that I like to use, the words common sense. Some really bad things happened, and some things helicopter happened can that hopen shouldn't autopilot? have happened. So you had a helicopter going in identical direction. You had a helicopter that was at the exact same height as somebody going in essentially the opposite direction. You had a plane that was following a track, which is a track that every other plane followed. And I don't imagine, I know I've heard today that they might have been following the preceding plane, which was pretty close, but not that close, the preceding plane. But you wouldn't have even been able to see that because of the direction that the helicopter was coming in at. So you had a confluence of bad decisions that were made, and you have people that lost their lives, violently lost their lives. Yeah, sadly. We're going to take a few questions. I'd like to ask our new Secretary of Transportation to say a few words. Sean Duffy, great gentleman, just started. Yeah. Had nog eens papers. Not your fault, and I know you agree with me very strongly on intellect and even psychological well-being of the air traffic control. Is this an open investigation? I think I can't emphasize stronger. I changed it. Ze doen when I epicenters. first ran in 2016, I changed it. We had the highest standard that you could have. And then they changed it back. That was Biden to a standard I read it to you. That was from one of your papers. One of the people in this room actually wrote that. And then I changed it back a few days ago. And just imagine, without the zoeken to hire competent people, nicht krippelig, other color skin. We don't know that necessarily it's even the controller's fault. But one thing we do know, there was a lot of vision, and people should have been able to see that, at what point do you stop? At what point do you say, wow, that plane's getting a little bit close? So this is a tragedy that should not have happened. Yeah, and he's putting every one of us at shame. Thank you, Mr. President. And I would just note the President's leadership has been remarkable during this crisis. We've had a whole of government response, local, state, federal, and when you see that kind of cooperation, speelt golf. Very good. In this body, so thank you for that, Mr. It is on President. vacation. He's been doing this his whole life. Easier. You made an important point that when we deal with safety, we can only accept the best and the brightest in positions of safety that impact the lives of our loved ones, our family members. And I think you make a really important point on that, Mr. President. Okay, head off gaan van okay? Die in the job, okay? The best and the brightest. Kijk ahead. The most intelligent. Eyes on the prize. Spaces. I want to take a moment and extend my condolences to the families of the loved ones. We commit to them that we are going to get to the bottom of this investigation, not in 3 years, not in 4 years, but as quickly as possible. Nice. With the NTSB, who is here today, as well as the FAA. What happened yesterday shouldn't have happened. It should not have happened. And when Americans take off in airplanes, they should expect to land at their destination. That didn't happen yesterday. That's not acceptable. And so we will not accept excuses. We will not accept passing the buck. We are going to take responsibility at the Department of Transportation and the FAA to make sure we have the reforms that have been dictated by President Trump in place to make sure that these mistakes do not happen again. And again, I want to thank you for your leadership. Dan was een woede mistake again. Question is a helicopter can home autopilot. The confidence you placed in me. Thank you. Pete, would you like to say something? Well, thank you, Mr. President. Again, I want to echo what the Transportation Secretary said about your leadership from the moment we found out about this. We were in contact with the White House trying to determine exactly what happened. I would echo it as well. No excuses. Someone was drunk? Could be. I don't think so. We first and foremost from the Defense Department want to pass our condolences to the 64 souls and their families that were affected by this. Never should happen. And certainly the 3 service members, the 3 soldiers. The question is, what is wegen the control tower? Staff sergeant Wat me gaat treffen, maar zij zijn net fault. Routine annual retraining of night flights on a standard corridor for a continuity of government mission. The military does dangerous things. It does routine things on the regular basis. Tragically, last night, a mistake was made. I think the president is right. There was a
some sort of an elevation issue that we have immediately begun investigating at the DoD and Army level. Army CID is on the ground investigating. Top-tier aviation assets inside the DoD are investigating, sir, to get to the bottom of it so that it does not happen again, because it's absolutely unacceptable. But I want to echo what the Transportation Secretary and you, Mr. President, said, because it pertains to the DoD as well. We will have the best and brightest in every position possible. As you said in your inaugural, it is colorblind and merit-based. Yes. The best leaders possible, whether it's flying Agreed. Blackhawks and flying airplanes, leading platoons, or in government. The era of DEI is gone at the Defense Department, and we need the best and brightest, whether it's in our air traffic control, or whether it's in our generals, or whether it's throughout government. So thank you for your leadership and courage on that, sir, and we'll stand by you on it. Thank you very much. JD, please. Well, thank you, Mr. President, for your leadership. I just want to reemphasize something the President said, and you've heard from the Secretary of Transportation and of Defense. There really was a whole-of-government response. We were all on the phone. We were all communicating yesterday, trying to get to the bottom of this immediately, but also try to communicate with the American people about what happened. Something the President said that I think bears reemphasizing, which is that when you don't have the best standards in who you're hiring, it means, on the one hand, you're not getting the best people in government, but on the other hand, it puts stresses on the people who are already there. And I think that is a core part of what President Trump is going to bring and has already brought to Washington, D.C., is we want to hire the best people because we want the best people at air traffic control, and we want to make sure we have enough people at air traffic control who are actually competent to do the job. Oh, some of the if you VP. go back to just some of the headlines Vice of the President. past 10 years, you have many hundreds of people suing the government because they would like to be air traffic controllers, but they were turned away because of the color of their skin. That policy ends under Donald Trump's leadership because safety is the first priority of our aviation industry. Thank you, Mr. President. Wat zegt men van de vice-president? On DEI and the claims that you've made, are you saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring? And what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. We have a high standard. We've had a much higher standard than anybody else. And there are things where you have to go by brain power. You have to go by psychological Gaf aan me weet geboren staat met de DEI. And psychological quality is a very Drive it important home. element of it. These are various very powerful tests that we put to use, and they were terminated by Biden. And Biden went by a standard that's the exact opposite. So we don't know, but we do know that you had two planes at the same level. You had a helicopter and a plane. That shouldn't have happened. And we'll see. We're going to look into that, and we're going to see. But certainly for an air traffic controller, we want the brightest, the smartest, the sharpest. We want somebody that's psychologically Capable. superior. Yes. And that's what we're going to have. Yeah. A little bit of common sense. At the top of the briefing that there were several Russian nationals on the flight. Yes. Will the U.S. government be willing to facilitate the transfer of their remains, considering Yes, we the will. fact there is no direct air travel between the two countries? We've already been in contact with Russia, and the answer is yes, we will facilitate. Yes. Goed, geëmpferd, fine. Please, go ahead. Thank you, Mr. President. The situation in the Democratic Republic of the Congo is getting worse, even though President John Lorenzo has been mediating the conflict between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo because he wants to bring peace and stability. The situation is really bad right now. I want to hear from Ms. President if you have any plan in the future to bring peace in the Democratic Well, you're asking me a Republic question of the about Congo. Rwanda, and it is a very serious problem. I agree, but I don't think it's appropriate right now to Yeah. talk about it. But it is a Shojte very de serious nieuwsreporter. We Roosevelt. don't even yet know the names of the 67 people who were killed, and you Oh. are blaming Democrats Oh, and DEI so- policies Yes. and air traffic control, and seemingly Weiß nicht, wie the schlimm member die of ist. the Ich meine, US sie gehen nach military Rumer, was flying oder? that Black Hawk helicopter. Don't you think you're getting ahead of the investigation right now? No, I don't think so at all. I don't think with the names of the people, you mean the names of the people that are on the plane, you think that's going to make a difference? Does it comfort their families they to are hear you a blaming group of DEI people that have lost their lives. If you want a list of the names, we can give you that. We'll be giving that very soon. We're in coordination with Kijk, dan zijn de American Shammas English Airlines. wel. We're in coordination very strongly, obviously, with the military. But I think Ah, that's not a sadly. very smart question. But are you I'm blaming- surprised coming from you. Are you blaming- Please. Oh, is that good? Welcome back, sir. Based Welcome on your home. analysis so far, do you have a sense of
who was at fault, if it was the plane, the helicopter, air traffic control, and can you assure people that it is safe to fly in and out of D.C.? Well, I've given you the analysis, and the analysis was... Scheiße. Wer likes in charge? Vision. You had a lot of people that saw what was happening. You had some people that knew what was happening. There was some warnings, but the warnings were given very, very late. You know, those warnings were given very late. It was almost as they were given a few seconds later, there was a crash. It should have been brought up earlier. Ich meine, er geworden gefeiert von CNN, nein? The people in the helicopter should have seen where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing what's happening up there. Again, they shouldn't have been at the same height. You're going in reverse directions or sideway directions. Obviously, you want to be at different heights. I see it all the time when I'm flying. You have planes going in the opposite. They're always lower or higher. So if somehow there's a screw-up, there's not going to be a tragedy. It'll be close. But, you know, there's never going to be a tragedy if you're at a different elevation. For whatever reason, they were at the same elevation. And also, from the American Airlines Standard, he's along the track that every plane is along. You say, what was a helicopter doing in that track? It's very sad. But visually, somebody should have been able to see and taken that helicopter out of play. And they should have been at a different height. Thank you, sir. You mentioned the Russians that were on board that plane. What other nationalities were on board that passenger? There were a couple of others. We're going to be announcing it in about an hour. We have some very specific information. We're calling the countries. We've spoken to most of them, but there were some other countries represented. Mr. President, have you spoken to President Putin? I have not, no. Not about this. Oh, this is a longer line. You've already issued an executive order. You say restore aviation safety. Right. This crash happened after that. Was the executive order successful, and what more needs to change to keep people safe? Well, you know, we issued it 3 days ago, and we're in the process of making those changes. This is something that should have been done a long time ago. Actually, my original order should have never been changed, and I think maybe you wouldn't have had this problem. Maybe. Yeah, please, go ahead. Yes, thank you. We see Imagine Biden having these questions. Often those diversity hires cause sometimes issues, as you just mentioned. So what plan do you have? Are we going to see some fire? Are you going to fire some of those diversity hires in the federal government? What plan do you have? I would say the answer is yes. If we find that people aren't mentally competent, you see the language. The language is put out by them. And if you see that, bring I'm proof. not going to bore you by reading it again, but these are not people that should be doing this particular job. They'd be very good for certain jobs, but not people that should be doing this particular job. Yiddish, right. President, you have today blamed the diversity elements, but then told us that you weren't sure that the controllers made any mistake. You then said perhaps the helicopter pilots were the ones who made the mistake. It's all under investigation. I understand that. That's why I'm trying to figure out how you can come to the conclusion has something to do with this crash. Because I have common sense. Exactly. Okay. And if they say the policies been hired, and obviously there's the results. We want brilliant people doing this. This is a major chess game at the highest level. When you have 60 planes coming in during a short period of time, and they're all coming in different directions, and you're dealing with very high-level computer work and very complex computers. I wouldn't surprise and one of the other things I will tell you is that the systems that were built, I was going to rebuild the entire system, and then we had an election that didn't turn out the way it should have. But they didn't build the systems properly. They spent a lot of money renovating a system, spending much more money than they would have spent if they bought a new system for air traffic controllers, meaning the computerized systems. There are certain companies that do a very good job. They didn't use those companies. They used companies that should not have been doing it. No, I think it's very important to understand that for some jobs, air traffic controllers, they have to be at the highest level of genius. Okay. I want to ask you about the ice skaters in a moment because the U.S. Ice Skating Committee was affected. But first, if I can, the cited FAA text that you read is real.
but the implication that this policy is new or that it stems from efforts that began under President Biden or the Transportation Secretary Pete Buttigieg is demonstrably false. It's been on the FAA's website. That, you? No, it's on the website, the FAA's website. It was there in 2013. It was there for the entirety. What I read. It was there for the entirety of your administration too. So my question is, why didn't you change the policy during your first administration? I did change it. I changed the Obama policy, and we had a very good policy. And then Biden came in, and he changed it. And then when I came in 3 days ago, I signed a new order, bringing it to the highest level of intelligence. Okay. It was on the website. Please. We tried him to happen. Welcome back. I'm sorry. You mentioned that a vision was probably the problem that was at issue in this crash. There's been some reports that one of the pilots in the helicopter may have been using night vision equipment. Was there any indication? I heard that. We don't know. We're going to know that pretty soon. It may change your viewplane if you do have the night vision. So it's very possible that could have happened. That would be maybe a reason why you wouldn't actually see as well as on a clear night. You can see sometimes better without it. I have a couple of more. Mr. President, is it helpful to have your Secretary of Transportation Newsmax, that's right. Hey, you're a newsman. interest in getting other nominees confirmed quickly? Go to what? Is it helpful to have your Secretary of Transportation confirmed? And does this intensify your interest in getting other nominees? No chance Biden well? answering. Sure, we want fast confirmations, and the Sie kennt Steiner so lang. doing everything they can to delay them. They've taken too long. We're struggling to get very good people that everybody knows are going to be confirmed, but we're struggling to get them out faster. We want them out faster. It's a good question, actually. We've been pushing Sean. Everyone knows Sean for a long time. He got many, many Democrat votes, but they want to take as long as they can. They ask questions like some of the questions that Peter would ask that were totally irrelevant and not very good questions, but they want to just keep it going. They want to keep it going as long as possible. That's why we like them. Very honored, actually, that you got so many Democrat votes. That was really good. That was really good. Who's the president? When I try to meet with the families, and second question, is it your impression that military training that was done during that time? The what? The training that the helicopter was involved in. Is it anything you can tell us about You that? don't know. These are the things that will come up with the investigation. You don't know. But the helicopter obviously was in the wrong place at the wrong time, and a tragedy occurred. Please. I've got a question about the... No, go ahead, please. Thank you, Mr. President. You've been critical of the current regulations, and you've called for big reforms at FAA. I'm curious, sir, I made the reforms, actually. What is your message? 3 days ago, I made them. Yes, sir. What is your message then to the American public in the weeks and months ahead? Should they feel hesitant to fly? And if you could clarify... But je vliegen is ook daar niet. Want hij is übervliegen. That this helicopter was on a continuity of government mission? I don't know what that refers to, but they were practicing. They do that. They call it practicing, and they were... and that's something that should be done. It's only continuity in the sense that we want to have very good people, and that has to be in continuity, and that's what they refer to. But it was basically practice, and it was a practice that worked out very, very badly. Horrible. On his question, the first question, should people be hesitant to fly right now? No. Het is einfach das 15 Mal. Het is ook bijna 10 Mal. Was hesitant? Hij doet nein. Sheesh. De mensen zijn dom. Collision is just something that we don't expect ever to Zij happen warten, again. als We man are zo gonna zoeken, have, etwas wrong. Ja, man soll mooi highest rum. level people Man kann nicht we've sagen, already man hired. muss Some of the people that were already hired for that position long before we knew about this. I mean, long before. From the time I came in, we started going out and getting the best people because I said it's not appropriate what they're doing. I think it's a tremendous mistake. You know, they like to do things and they like to take them too far, and this is sometimes what ends up happening. Now, with that, I'm not blaming the controller. I'm saying there are things that you could question, like the height of the helicopter, the height of the plane being at the same level and going in opposite directions. It's not a positive. But no, we're already hiring people. No, flying is very safe. We have the safest flying anywhere in the world, and we'll keep it that way. Thank you all very much. That's it. Thank you very much. Act of God. Kenza.
Ich lieb zu sehen, der Vice President. Oh, mit den narischen Kashas. Bunch of narische Menschen. President Trump handling the press. All right, Chevra. Wow, what a long life. Darf gein essen? Darf gein essen? Sie gekommen der Zeit, mir geht sich scheiden. All right, Chevra. Zeit zu sagen goodbye. Ich will sagen, ich koche für jeden einen, was du gewinnt. Für eine kurze Zeit, für eine lange Zeit, für die ganze Zeit. Ich koche für alle Likers, Sharers, Subscribers, Commenters. I do appreciate you all being here. Ja, du wird. Handnacht ist planned, sie gehen live, 8. Seiger. Ich will sagen, ich koche für alle Superchats, für alle Menschen, die sagen, immer einen Teil in der Free mit Viggy. I really do appreciate you all. All right? We will see you on the next one. Peace and love.